네, TV조선과 K정책 플랫폼이 주최하는 2025 글로벌 리더스 포럼에 참석해 주신 여러분 안녕하십니까? 저는 오늘 포럼의 사회를 맡은 TV조선 기자 이정민입니다. 올해의 주제는 경량의 세계, 한국의 길을 묻다입니다. 트럼프 2기 행정부의 예측 불가한 관세 정책을 시작으로 신무역장벽과 기술 패권 경쟁 등으로 우리나라 정세도 급변하고 있습니다. 이 혼돈과 불확실성의 시대에서 우리는 글로벌 리더스 포럼을 통해서 새로운 대안과 해법을 찾을 수 있으리라 확신합니다. 오늘 행사에 참석해 주신 글로벌 리더들과 석학들께도 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 그리고 바쁘신 와중에도 오늘 직접 행사장을 찾아주신 귀빈 여러분들이 계시는데요. 잠시 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 장동혁 국민의힘 대표님 어렵게 시간 내주셨습니다. 네, 전영희 더불어민주당 최고위원님께서도 함께 해주고 계십니다. 신동욱 국민의힘 최고위원님 귀한 시간 내주셨습니다. 오세훈 서울시장님께서도 어렵게 시간 내주셨습니다. 대통령실 정무수석님께서도 함께 해주셨습니다. 나경원 국민의힘 의원님께서도 참석해 주셨습니다. 안철수 국민의힘 의원님도 자리에 함께 해주셨습니다. 서영교 더불어민주당 의원님 함께 해주셨습니다. 문진석 더불어민주당 의원님 함께 해주셨습니다. 김영별 민주당 의원님께서도 자리에 함께 해주셨습니다. 박수영 민주당 의원님 함께 해주셨습니다. 네, 배현진 민주당 의원님 함께 해주셨습니다. 박정훈 국민의힘 의원님 어려운 자리 함께 해주셨습니다. 박준태 국민의힘 의원님, 박준태 국민의힘 의원님 네, 이뇨한 국민의힘 의원님 함께 해주셨습니다. 네, 박수현 민주당 의원님께서도 참석해 주셨습니다. 네, 배현진 국민의힘 의원님께서 함께 해주셨는데요. 잠시 실수가 있었습니다. 네, 죄송합니다. 네, 참석해주신 여러분 다시 한번 감사드립니다. 이 외에도 많은 분들이 함께 해주셨는데요. 행사 진행상 모든 분들을 소개해드리지 못한 점 양해 부탁드립니다. 네, 김현 민주당 의원님께서도 함께 해주셨고요. 정의용 국민의힘 의원님께서도 이 자리를 빛내해 주셨습니다. 네, 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 다시 한번 귀한 시간을 내주시고 자리를 빛내주신 모든 분들께 다시 한번 감사 인사를 드리겠습니다. 네, 그럼 이어서 오늘의 개회사를 듣도록 하겠습니다. 오늘 개회사는 TV조선 주용중 대표님께서 전해주시겠습니다. 모두 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 존경하는 내 기빈 여러분, 안녕하십니까? TV조선 대표이사 주용중입니다. 먼저 축사를 보내주신 이재명 대통령님, 이를 대독해 주신 우상호 정무수석님께 깊이 감사드립니다. 귀중한 시간을 내주신 전현희 민주당 최고위원님과 국민의힘 장동혁 대표님, 오세훈 서울시장님을 비롯한 정치인들과 경제계 여러분들 정말 고맙습니다. 기조 강연을 맡아주신 카르멘 라인하트 하버드대 케네디스쿨 석좌 교수님과 대담을 맡아주신 정광호 세계경제연구원 이사장님, 그리고 포럼에 참가하신 가장님들, 발표자, 토론자분들께 고개 숙여 인사드립니다. TV조선은 지난 2013년 이후 13년째 글로벌 리더스 포럼을 통해
시대의 흐름을 읽고 우리 사회가 나아갈 방향을 함께 모색해 왔습니다. 올해의 주제는 보시다시피 경랑의 세계, 한국의 길을 묻다입니다. 말 그대로 지금 우리는 거센 경랑의 시대를 살고 있습니다. 세계 경제는 불확실성이 커지고 AI와 양자역학 등 첨단 기술은 상상을 넘어 세상을 빠르게 바꾸고 있습니다. 지정학적 갈등, 기후위기, 사회 분열까지 우리 모두는 커다란 변화의 물결 한가운데 서 있습니다. 이럴 때일수록 우리는 물어야 합니다. 한국은 어디로 가야 하는가? 우리가 만들어야 할 미래는 어떤 모습인가? 이 질문에 답을 찾기 위해선 오늘 이 자리에 모인 여러분의 지혜와 통찰이 절실히 필요합니다. 세상을 움직이는 거대한 힘은 깊이 있는 대화와 진심 어린 만남에서 시작한다고 생각합니다. 오늘 이 포럼이 바로 그런 자리가 되길 바랍니다. 이번 포럼에서는 세계 경제의 혼돈과 해법, 새로운 국제 질서 속 한국의 외교 전략, AI가 이끄는 산업의 대전환, 그리고 혁신 성장을 위한 규제 완화까지 우리 앞에 과제를 폭넓게 다루게 됩니다. 그 모든 논의 속에서 대한민국의 앞으로 나아갈 길에 대한 실마리를 함께 찾아가길 기대합니다. 마지막으로 바쁘신 일정에도 함께 해주신 모든 분들께 진심으로 감사한다는 말씀 올립니다. TV조선은 앞으로도 할 말은 하는 뉴스와 시사, 즐겁고 유익한 방송 콘텐츠를 통해 여러분과 시청자들의 사랑에 보답하겠습니다. 오늘의 만남이 내일의 변화를 여는 출발점이 되기를 바라며 여러분 모두의 건강과 건승을 기원합니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 해주신 김용진 대표님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 G20 순방길에 올랐다가 오늘 귀국으로 참석하지 못한 이재명 대통령의 축사를 오상호 정무수석님께서 대독해 주시겠습니다. 모두 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 방금 사회자께서 말씀하신 대로 이재명 대통령께서 한 열흘간의 해외 순방 마치고 8시 35분에 성남공항에 내리셨습니다. 그래서 이 자리에 참석하지 못해서 정무수석 대신 축사를 대독하게 된 점을 양해해 드리겠습니다. 2025 글로벌 리더스포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 주영종 대표님을 비롯한 TV조선 관계자 여러분께도 깊이 감사드립니다. 함께하신 세계 각국의 석학과 리더분들을 비롯한 내외 기빈 여러분께도 환영의 인사를 드립니다. 지금 세계는 거대한 불확실성에 직면해 있습니다. 지정학적 긴장과 기술 패권 경쟁, 자국 우선주의와 보호무역주의가 심화되고 기후 위기와 양극화 등으로 세계 곳곳에 분열이 생기고 있습니다. 이럴 때일수록 모든 역량과 뜻을 한데 모아 대응하는 국가적 노력이 필요합니다. 대한민국 정부는 위기 극복을 넘어 성장과 도약의 기회로 삼기 위해 다방면의 노력을 기울이겠습니다. 국익 중심의 실용 외교를 통해 글로벌 복합 위기를 국익 극대화의 기회로 만드는 한편 국력의 핵심인 산업 경쟁력을 높이기 위해 힘쓰겠습니다. AI, 반도체 등 첨단 기술 산업과 재생에너지 산업, 문화 산업에 이르기까지 미래를 위한 투자를 아끼지 않을 것입니다. 대한민국은 국민의 역동성과 혁신의 힘으로 위기 속에서도 늘 새로운 기회를 만들어냈습니다. 위대한 국민과 함께 다시 힘차게 성장 발전하는 나라, 국민이 행복한 대한민국을 만들어 가겠습니다. 다시 한번 글로벌 리더스포럼 개최를 축하드리며 참석하신 여러분 모두의 건승과 행복을 기원합니다. 고맙습니다. 2025년 11월 26일 대통령 이재명 대통령. 정무수석님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 전현희 더불어민주당 최고위원님의 축사가
듣겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 더불어민주당 최고위원 전현희 인사 올립니다. 네, 오늘로 13번째 맞이하는 글로벌리더스포럼 2025 개최 진심으로 축하드립니다. 오늘 해마다 글로벌 연단의 현안에 대해서 기조연 논의의장을 마련해 주시는 우리 주용주 tv조선 대표님, 그리고 행사를 준비하시느라 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사하다는 말씀 드립니다. 오늘 이재명 대통령님께서 G20 순방을 마치고 귀국하는 일정입니다. 그래서 그 일정에 당 대표께서 함께 하시느라 오늘 부득이 제가 민주당을 대표해서 인사 축하 말씀드림을 양해 부탁드립니다. 오늘 이 행사가 매우 뜻깊은 것 같습니다. 그리고 또 매우 시의적절한 그런 행사의 내용에 저도 관심을 가지고 이렇게 내용을 살펴봤습니다. 특히 오늘 기조연설로 함께 해주시는 하버드대 케네디 스쿨 아까 인사드렸는데요. 카르멘 라인하트 석자 교수님, 그리고 또 세계 각국의 석가들이 함께하는 매우 훌륭한 이런 행사인 것 같습니다. 오늘 포럼의 주제는 경랑의 세계, 한국의 길을 묻다라고 알고 있습니다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후에 글로벌 통상이나 AI 반도체 산업, 노동시장 등 세계 경제와 국제 질서가 다시금 경랑의 파고에 휩싸이고 있다 생각합니다. 이런 경랑 속에서 대한민국이 직면한 현실은 녹록지 않습니다. 새로운 외교안보 전략을 확립해야 하고 또 AI 시대에 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 국가적인 과제를 안고 있습니다. 혁신 성장을 위한 투자, 그리고 노동시장 효율화 등 우리가 해결해야 할 과제는 매우 많습니다. 이러한 시기에 세계 각국의 또 지혜를 가지고 계시는 우리 책임있는 리더들, 스카들 오늘 한자리에 모여서 미래의 방향을 논의하는 이 자리가 정말 뜻깊다 이렇게 생각을 합니다. tv조선 글로벌 리더스 포럼은 해마다 우리 대한민국의 새로운 기회를 제시하고 변화와 성장을 선도하는 그런 역할을 한 매우 중요한 포럼입니다. 이 우리 경제의 미래를 위한 창조적인 해법 그리고 또 혁신 전략을 오늘 또 제시를 할 것이라 믿어하지 않습니다. 대한민국이 세계 최고의 혁신 국가로 도약하기 위한 정책, 비전, 공유하는 그런 자리가 되기를 바라며 대한민국이 현재 직면한 이 도전을 넘어서 미래 전략을 제시하는 그런 포럼이 되기를 진심으로 기대합니다. tv조선이 앞으로 건전한 공론장을 열어서 우리 대한민국이 나아가야 할 이정표를 제시하고 또 책임있는 언론의 역할 해주시기를 확신하고 저 역시 또 힘차게 응원하겠다라는 말씀 드립니다. 다시 한번 글로벌 리더스 포럼 2025 개최 진심으로 축하드립니다. 고맙습니다. 네, 멋진 인사해주신 전현희 총리님께 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 다음은 장동혁 국민의힘 대표님의 축사가 있겠습니다. 모두 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 반갑습니다. 국민의힘 당대표 장동혁입니다. 월요일날 국회에서 있었던 토론회에 갔는데 사회자분께서 우리 더불어민주당 의원님 한 분을 국민의힘으로 보내주셔서 감사하다고 생각했는데 오늘 우리 국민의힘의 최강 전투력을 가진 의원님 한 분을 다시 빼앗기는 것이 아닌가 하는 가슴 철렁했습니다. 다시 우리 당으로 보시게 돼서 너무 감사하고 다행입니다. 대한민국의 미래를 위한
지혜에 향한 글로벌리더스포럼 2025의 성대한 개막을 진심으로 축하드립니다. 매년 시대를 관통하는 날카로운 화두를 던지며 뜻깊은 공론의 장을 마련해 주시는 tv조선 주영근 대표님과 임직원 여러분의 헌신에 감사드립니다. 지금 우리는 국제 질서의 거대한 지각 변동과 AI가 불러온 문명사적 대전환으로 한 번도 경험해보지 못한 세계사적 격변의 한가운데 서 있습니다. 안보가 곧 경제이고 기술이 곧 패권인 냉혹한 현실 앞에서 대한민국이 나아가야 할 생존 전략을 마련하는 일은 그 어느 때보다 시급하고 중차대한 과제가 되었습니다. 이러한 불확실성의 시대에 글로벌 리더스 포럼이 추구해온 창조적 아이디어의 발굴과 실현이라는 가치는 한 치 앞을 예측하기 어려운 혼돈 속에서도 우리가 가야 할 길을 명확히 제시하는 방향 표시판과도 같습니다. 저는 오늘 이 자리가 대한민국이 직면한 복합 위기를 돌파할 실마리를 찾는 소중한 산실이 되리라 기대합니다. 촛불 하나가 홀로 짙은 어둠을 몰아내기는 어렵습니다. 하지만 수많은 촛불이 모여 서로의 곁을 비출 때 그 빛은 어두움을 거두고 세상을 밝히는 거대한 희망이 됩니다. 혼자서는 풀기 어려운 난제일지라도 오늘 이 자리에 모이신 세계적 석학들과 각계 전문가들의 지성이 하나로 모인다면 어둠을 넘어 대한민국이 나아가야 할 선명한 길이 보일 것입니다. 국민의힘 역시 국회에서 힘을 보태겠습니다. 포럼에서 논의된 고견들이 단순히 아이디어에 그치지 않고 대한민국의 미래 성장 동력이 될 수 있도록 입법과 정책으로 든든하게 뒷받침하겠습니다. 다시 한번 오늘 포럼이 격동하는 세계 정세 속에서 대한민국이 흔들림 없이 나아가야 될 방향을 제시하는 해안의 장이 되기를 기대하겠습니다. 감사합니다. 멋진 축사해주신 장군의 대리님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 마지막으로 오세훈 서울시장님의 축사를 듣도록 하겠습니다. 모두 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 반갑습니다. 서울시장 오세훈입니다. 전 세계 석학분들과 글로벌 리더 여러분의 해안을 공유하는 글로벌리더스포럼 2025 이렇게 참석해 주신 국내외 귀빈 여러분 정말 반갑습니다. 환영합니다. 이렇게 특별 자리를 마련해 주신 tv조선 주영준 대표님을 비롯한 관계자 여러분들께도 깊이 감사드립니다. 아울러서 서울시정을 꾸준히 취재해주고 계시는 조덕현 차장님, 구자형 기자님께도 특별한 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 트럼프 2기 행정부가 출범한 지 벌써 여러 달이 지났지만 세계는 여전히 격변의 파고 속에 놓여 있습니다. 정치와 경제, 안보의 경계가 흐려지고 미중 전략 경쟁은 보수적인 대립 국면에 진입했습니다. 또한 국가 간 협력이 어려운 다국화 시대가 되면서 국제 질서의 불확실성도 커지고 있습니다. 그러나 이럴 때일수록 위기를 두려워할 게 아니라 위기를 극복할 도전적인 자세가 필요합니다. 대한민국이 그동안 가장 잘해왔고 또 앞으로도 가장 잘할 수 있는 일이라고 저는 생각합니다. 먼저 기술과 공급망을 둘러싼 글로벌 경쟁에서 우리 산업이 창의성과 역동성을 발휘할 수 있도록 기업들이 자유롭게 뛸 수 있는 혁신의 운동장이 만들어져야 합니다. 그러려면 시대에 뒤처진 불필요한 규제부터 규제없이 철폐해야 할 것입니다. AI와 디지털 전환을 경제성장의 새로운 영역으로 장착하는 일도 필수입니다. 아울러서 급변하는 국제정세 속에서도 대한민국의 성장을 이끈 자유민주주의 토대 위에서 국익 극대화를 위한 외교안보 체계를 더 촘촘히 구축해야 하겠습니다. 이 모든 일을 중앙정부의 힘으로만 할 수는 없는 일입니다. 도시가 달라져야 하고
또 도시가 선도해야 할 영역이 있습니다. 대한민국 수도 서울의 책임이 그래서 막중합니다. 서울은 도시공간 대개조를 통해서 글로벌 탑5 도시로 도약하겠다는 청사진을 가지고 뛰고 있습니다. 이제 목표가 옥전에 있습니다. 세운지구 사업은 그 거대한 혁신의 상징이 될 것입니다. 이 사업은 단순한 고층 빌딩을 짓는 재개발이 아닙니다. 녹지와 고층 건물이 조화를 이루고 일, 주거, 여가를 걸어서 10분 내에 해결하는 미래형 집주락 도시를 만들어갈 것입니다. 용산국제무지구는 글로벌 빅테크가 모여드는 비즈니스 허브로 거듭나게 되고, 창동 차량기지는 서울의 동부권 경제를 견인할 바이오 산업의 거점으로 다시 태어납니다. 수서의 로봇, 양재 AI, 그리고 홍릉을 비롯한 창동 상계 지역의 동부권 바이오, 이 세 가지 산업 영역이 앞으로 대한민국 경제를 견인하게 될 것입니다. 서울의 경쟁력이 곧 대한민국의 경쟁력입니다. 세계의 자본이 서울을 찾고 세계의 기업이 서울을 선택하고 세계의 인재가 서울을 향할 때 대한민국의 번영도 약속될 것입니다. 오늘 포럼에서 여러분이 나눌 지혜와 통찰이 서울 그리고 대한민국의 다음 시대를 여는 소중한 밑거름이 될 것이라고 기대합니다. 감사합니다. 네, 멋진 식사해주신 엑소연설 시장님께 다시 한번 감사드리겠습니다. 네, 장내에 계신 귀빈들께서는 일정상 먼저 자리를 이동해 주실 텐데요. 귀한 시간 내주신 분들께 모두 다시 한번 감사 인사드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 참석해 주신 여러분 모두 감사합니다. 저희는 잠시 장례를 정리한 후에 혼돈의 세계 경제 어떻게 헤쳐나가야 하는지 기조연설을 듣도록 하겠습니다.
수석 부총재를 역임하셨습니다. 블룸버그 마켓의 금융에서 가장 영향력 있는 50인, 또 통슨 로이터의 세계에서 가장 영향력 있는 과학 지식인에 선정되신 경제 전문가이시기도 한데요. 테니스 로버코 교수와 함께 금융 역사의 반복적인 호황과 불황의 놀라운 유사성을 기록하고 출판한 베스트셀러 이번엔 다르다는 폴 A. 세뮤얼슨 상을 수상하기도 했습니다. 네, 현재 대한민국이 직면한 이 경제 상황에 대해서 어떤 진단과 해법들이 나올지 궁금한데요. 여러분, 카르멘 라인하트 하버드대 석좌 교수님을 모두 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please welcome up to the stage our keynote speaker, Professor Carmen Reinhardt, with a warm round of applause. 네, 모두 뜨거운 박수 부탁드립니다. There we are. It's a real pleasure, real honor, and a real pleasure to be here. My first trip to Korea was almost 35 years ago. I've come here several times since, but when I compare what I see today with what I saw in my first trip, the technical term to describe it is wow. It really is quite the amazing transformation. Now, the title of this global forum appropriately chose the term turbulent. Actually, I had chosen the same term, turbulent, for my presentation, but they say, well, it's too much turbulent. Why don't you use chaotic? But the fact of the matter is, we have major shocks globally that importantly impact an open economy like Korea. We have also paradigm shifts that intimately are likely to influence the future of Korea. These paradigm shifts involve very significant changes in the global trading system. Since World War II, the tendency has been towards globalization, sometimes faster, sometimes slower, but this is the first time since World War II we've seen a very widespread setback, although we've seen others, as I will talk about. We're also seeing a paradigm shift in terms of the AI euphoria, because at this stage it cannot be described otherwise. Not to mention, of course, that there's all kinds of geopolitical tensions on the rise. There's China and US. There is Ukraine, and importantly, the threat of Ukraine and Russia's invasion, what it poses to Europe. So there are all these geopolitical forces as well, which we hadn't seen all at once. And so, without further ado, what I'd like to do is highlight what are going to be my main themes, and I'm going to more or less stick to this outline. During my conversation, I will highlight the main issues. I know my conversation that I'm looking forward to with my old-time friend, Dr. Jun, will explore more the policy options. But some of this, excuse me, you will absolutely know better than I, but as we progress on what are the headwinds to growth and what are some of the issues, even though some of these may be terribly familiar to you, I will still offer insights into these. We'll talk about the first headwinds to growth. Then I'm going to talk about public debt issues, not just in terms of Korea, but also importantly what is happening in the US and some of the G7 economies, which is a cost that has direct bearing for global interest rates and global policy. So
we'll turn to the issue that I don't walk very far anywhere without being asked, what about AI these days? So I will touch on that as well. Then I'm going to talk about financial fragility issues that I think are very important in the Korean context. And these include the well-known issues of high levels of household debt and related issues to financial fragility. And lastly, I will talk about the potential changing role of the dollar in the global economy. This is material you know. I don't need to come here and say one of the major challenges for potential growth and for year-to-year growth Korea will face in the period ahead is its demographics. Rising dependency ratios historically have been a key driver when one looks at the academic literature on what drives growth long-term. Dependency ratios rank very highly. These are turning for the worse in the case of Korea, like other advanced economies. The aging of the population also has a lot of bearing for my second topic, which is public debt. And so keep this in mind that I think when we talk about headwinds, this is the place to start, the demographics. And they're by no means unique to Korea, but they have really not just cyclic implications, but importantly secular. The other big one for Korea in terms of headwind is global trade growth. I have a historic leaning bent, so I tend to look at the big picture and the long picture, which I'm showing in this chart. This is global export growth measured value in US dollars, the percent change. So this goes back to data to 1928. And what I want you to take, this is not a history lesson, but it's got an important context to it. We are all inclined to say, okay, Liberation Day was, an unmitigated disaster from a point of view of globalization. But that was recent vintage. The global trade slowdown has been unfolding for years now. It's not new. It began with the global financial crisis. Before the global financial crisis, growth rates were to the tune of almost 15% a year in the value of global exports. They fell almost to half of that since then. This is very important to recognize because when we look at the Korean growth rate, Korea being a very outward-oriented, growth-oriented economy, export-oriented economy, we've already seen the impact. So it's not like, what are we going to see when trade slows down? We've already seen it. We've already lived through it. And if you look at real per capita GDP growth from 2000 to 2008 for Korea, that was spectacular. This is per capita. It's a spectacular 4.8%. And it fell to half of that since then. But look at the performance of trade. Trade halved. Trade growth halved. Importantly, the European trade, the impact of the European crisis cannot be underestimated. Trade deficits in Greece, in Ireland, in Spain, in the UK, in the US, huge trade
trade balance deficits, huge current account deficits that were being financed by borrowing from abroad. And pretty much all of a sudden, and I am going to talk about sudden stops and capital flow reversals later, all of a sudden, you know, Ireland and Spain and Greece and a lot of periphery Europe found that they couldn't finance them because the rest of the world wasn't willing to lend to them. This called for an abrupt correction, and a big contraction in trade ensued. This was followed by Brexit, and then the US-China, the first round, which really began before Brexit in 2018, the first US-China serious trade confrontation, followed by Brexit. And let me say something about Brexit, which is relevant to today. I think many of, you know, I'm sure around this room, but around the globe, after the announcement of Liberation Day, figured this is disastrous. This is going to mean, you know, a very significant downward impact on growth and a very significant increase in inflation. So far, neither of those things have really happened, right? Not immediately, but here's where I want to bring in Brexit into the picture. If you look back to Brexit and the forecasts that were made on the eve of Brexit was that the UK would suffer this major growth collapse suddenly. It didn't. And everyone was, well, you know, it happened. And however, and this is the big however, it took time. But the potential growth rate of the UK has been marked down, and the balance between inflation and growth has shifted markedly for the worse. So the effects, the deleterious effects of the breakdown in trade associated with Brexit did manifest itself. It just didn't happen overnight. And I think we are poised to see something very similar on the wake of the latest post-Liberation Day return to trade protectionism. This is taken from a student slide of mine. I'm very proud to say that I have one of my students that has been working on the issue, a very important issue of the breakdown of supply chains, and the challenges, not the breakdown, but the challenges to supply chains. This is part that the geopolitical dimension, coupled with the protectionism, is part of the, as Tobin would say, sand in the wheels. And this time, not sand in the wheels of finance, but sand in the wheels of trade. Another thing that I would like to flag that poses a headwind, because we've been talking about headwinds to Korean growth, is China's catch-up in productivity on the semiconductor front. Now, look, I am talking about secular factors. I'm not talking about cyclical factors. Cyclical factors, 2025 has been doing very good. Big rebound, big global demand for semiconductor export, big rebound. So that short-term developments are quite positive. I view supply chain uncertainty as another deterrent beyond tariffs for the future. And the issue of productivity convergence with China is also an important factor, all in terms of headwinds. Now, these are by no means the only headwinds, but I'd like to move on to talk about, I think, a big topic that I'm recurrently asked about, and that is public debt. Public debt levels, what it means for sovereign risk, and what it means, importantly, for global interest rates. So let me start with the long view. And this is
debt for all the advanced economies, including Korea's average, 53.4%, according to the IMF World Economic Outlook, is below the average for all advanced economies. But like most advanced economies, it's importantly been rising, and rising rapidly in the context of slowing growth. However, the growth in debt in the U.S. has been nothing less than spectacular and now surpasses the previous highs established during World War II. But one last thing about this graph that I'd like to mention, which is very relevant for Korea, which is not what you see here, is what you don't see here, which is private debt. Okay? This is strictly about public indebtedness. But a recurring theme of mine in this talk is going to be that private debt, which was nil, private debt was very low during the previous World War II peak in public debt. So public debt was all you had. But now we have a combination of public and private debt, and private debt has been an Achilles heel for public debt from time immemorial. And I can tell you from time immemorial, often what is private debt before a crisis becomes public debt after the crisis because of the nature of bailouts, whether it's financial sector bailouts or whether it's the national champions. So it's not just what you see, it's what you don't see. Another point that I'd like to make about, and I'm going quickly here because I'm just highlighting that the extent, the magnitudes, is that debt to GDP is the most common metric used to look at debt, but a more informative one is debt to revenues. And by the way, on debt to revenues, Korea is still very low by the standards of Japan, the standards of the US. Korea is there above the advanced economy average. But bear this in mind because this has implications for later on when we talk about interest rates and debt servicing costs. And which is now. General point, this is what I'm doing through my presentation is highlighting where Korea stands in all these dimensions. And sometimes it stands really strong, and sometimes not so good. And sometimes it's about average. And this is one where Korea's ratios are just not an issue at the moment, and not likely to be an issue in the foreseeable future. The Korean debt servicing costs are among the lowest. The net interest outlays are among the lowest in the advanced economies. So let me say, in the U.S., it is a big thing. And it has led to the President Trump, basically telling the Federal Reserve Chairman that, look, we want lower interest rates because we have to pay a lot if interest rates are not lower. And it's that blunt. I will show you the direct quote in case you don't believe me. Importantly, I think a big issue for Korea that has been a driver of its sustained prosperity has been its continual improvement in its sovereign risk standing. Right now, Korea is around the average for the advanced economies, but a big, big difference is the most recent change in credit ratings. Standard & Poor's, Moody's, Fitch, it was upgraded. Whereas if you look at France, the United States, Japan, the countries where debt levels have climbed rapidly, it has been nothing but downgrades. And not just one, sequential. So I think that is an important issue to flag. That, the
the comparatively lower debt environment has had a dividend in terms of its credit ranking. I will move on quicker to make one point about this chart. What this chart shows is short-term interest rates. It says the long history of short rates. And what it is central bank policy rates in real terms, so the nominal interest rate minus inflation, plotted from 1900 to the present. The shaded bars are periods of exceptionally low negative real interest rate. The low for long era being, in my view, always in the historic context, seen as an aberration, as an exception rather than the norm. And what I'm about to say has important implications, not just for Korea, but for everyone else involved. I think the exit from negative real interest rates is one that is now an exit. It's a regime change, along with the other regime changes, meaning we are not back to that low for long or low forever negative real interest rate environment. And that also has implications for debt buildup and the cost of debt servicing and the credit rating vulnerability that I alluded to earlier. This has major consequences for highly indebted countries, major consequences for the US, in which since 2021, net interest outlays have doubled. It is an important global factor to consider. Let me just quickly say what this chart shows. I'm happy to share these PowerPoints with everyone who's interested, but let me just share that, some of my colleagues and Olivier Blanchard and others argued, the decline in interest rates is all secular. It's decline in productivity, is slowing population growth. I disagree. Those secular factors are important, but we also have massive stimulus for monetary policy with purchases of treasuries skyrocketing by the Federal Reserve. Now, a key takeaway from my remarks today, if you remember nothing else, remember this. Debt buildups, and I'm coming to that, are easier to avoid than to undo. So I will repeat that message subsequently. But before, this is a question that I get all the time. Well, look, yes, remember the chart I showed you with very high levels of debt for the US? Won't we just grow our way out of debt? Isn't AI the magic, the silver bullet? Lack of knowing history is problematic in interpreting the current AI phenomenon. Can you tell me that AI is the first productivity-enhancing invention in the last 225 years? I don't think so, right? We've had many. Transportation innovations, the telegraph, electrification, the internet. Can you tell me where those occurred? I went to an immersion seminar, an immersion little course in Stanford on AI. And also this was coupled with the Silicon Valley. And the question the wonders of what AI can do was very clear throughout all the presentations. What nobody could tell me is, okay, what does it mean for growth? And I think the jury is really out. And so far, what we're seeing in the US, at least initial stages, is that the number of layoffs that are associated with AI have increased recently. So, bottom line, I don't think AI is going to deliver the silver bullet that's going to get us growth rates, that's going to reduce the debt levels of the US.
And so this brings me to the menu of debt reduction, and nothing is easy, nothing is politically appealing. It's outright politically challenging. Many governments have lost have lost popular support when they try to reduce debt. We've seen that in France, we've seen that in the US, we've seen that in many places. But fiscal adjustment, inflation, financial depression, none of these things are attractive. So I reiterate in my remark that expectations that growth will take care of the debt is aspirational, is not grounded in historical dimension. Here's an area that I'd like to focus on, and we'll highlight the case of Korea and where it applies and where it doesn't apply. A big concern in countries that have very high levels of debt, countries especially like Japan, and increasingly in Europe, is the doom loop. Banks hold government debt. If government debt gets marked down, capital losses occur. If the government has to raise interest rates, banks also realize losses. This is not the case for Korea. Korea is pretty low, and the risk of a doom loop are quite low. However, where Korea has to worry about, and this is really my other big message, is what I mentioned very early on. The whole story is not just about public debt, it's also private debt. And household debt in Korea is significantly above the metrics for most advanced economies. Furthermore, if you read the very carefully done, I really praise the central bank for their financial stability report. There are concerns about increases in debt servicing, increases in non-performing assets associated with housing. I will also add that the rental system in Korea is such that it also produces these hidden debts. So if this picture looks troubling to you, it actually, like I said with the public debt one for the US, it's actually worse. It looks worse if we included the hidden debts. And finally, I think if you take a big snapshot of Korea, from the first time I visited here to the present, the dimension that I highlighted covers a 35-year period, and in that period, the financial sector in Korea has really pivoted away from lending to businesses to lending for housing. So a lot of the Korean financial system has become very housing-centric. This is an issue. We are at a time in which there's a lot of clamor to increase financing for businesses, especially to foster competition, to foster industrial policy objectives related to AI. Well, it isn't coming the way it used to from the financial sector, which has pivoted importantly towards lending to housing, because of course, housing is collateralized, so risk weights are more attractive. So we really, as a policy, we really need to rethink that pivot, to pivot Korea's financing to a more business-friendly dimension, less housing-centric. I think if I were asked what the main risks in Korea are, they are very connected to household, housing, potential overvaluation, and what it would imply for the risks of the financial sector. Much of the financial stability report that I alluded to points not so much to banks but to non-banks, but when a crisis breaks, as the global financial crisis is illustrated,
difficult to separate the two. Last, very quick, what I'd like to highlight is there's a lot of talk in the press about a sudden stop, notably about capital outflows. Outflows, the yen, the yen has done this. I mean, the won has done this, or my apologies, the won has depreciated, there's weaknesses. First of all, the won has only depreciated 6% year on year, which is normal by any metric of floating exchange rates. It's not, by no means does it classify as a currency crash. Secondly, the outward flow that we are talking about is certainly not a sudden stop. It's not that investors are rushing out the door selling Korean assets. It's domestic investors that have been lured, like much of the rest of the world, to the promises of AI in the US equity market, and that's been going on for years. Okay? The urgency, I understand that the trade deal with the US is calling for these very large outflows, but all I'm saying is, to date, we don't have that much to worry about. Korea's actual exposure to a sudden stop is, on the official side, on the government side, is quite low. Conclude. And I promise this time is a real conclusion. I get asked a lot about the dollar status. Hasn't the dollar, I have to put up the Trump quote there, because a big concern about the dollar is whether the US Federal Reserve is going to lose its independence. We do have a new governor slated to start next year. Will that governor maintain central bank independence? It's a big concern. But the other concern is, of course, that purchases of US government securities have been on the downturn. And there's talk about the role of the debasement trade, gold and crypto and stable coins and alternatives to the dollar. Look, if you look at this picture, you say, okay, I'm worried about the fate of the dollar. But I don't worry about whether the dollar has depreciated, in the last, it's stabilized recently, but it depreciated quite a bit. That doesn't, we've had plenty of dollar depreciations without the dollar losing its status. But let me say that the focus on treasuries is overdone. There are large dollar inflows to Fed RPs, corporate bonds, and of course equities. And lastly, tell me what the alternative to the dollar is. Right? The renminbi is not a convertible currency. As Ruder or Dornbush would say, people go to a party when they know they can leave when they want to. Capital controls are a big impediment to the currency status, and the euro is still too fragmented to replace the dollar. So let me stop here and continue this conversation. I hope I've highlighted some of the issues that are relevant to this wonderful country. 네, 날카로운 분석 정말 인상 깊게 잘 들었습니다. Thank you once again for your keynote speech and such an insightful speech. 네, 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 이어서
후대의 정리를 잠시한 후에 전강호 세계경제연구원 이사장님과 라인하트 석좌 교수님의 대담을 바로 이어서 진행하겠습니다. 잠시만 기다려주시면 감사하겠습니다. 그럼 곧바로 대담을 이어서 진행하도록 하겠습니다. 전광호 세계경제연구원 이사장님과 라인하트 석좌 교수님의 대담을 진행할 텐데요. 여러분 뜨거운 박수로 다시 한번 두 분 무대 위로 모시도록 하겠습니다. 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. I'm so very delighted to have you on this stage. On behalf of our organizers and audience, I would like to say thank you very much, especially because you have traveled a long way from the States during this Thanksgiving holiday period. This is the time when you have to spend time with your family, but you're so gracious to make this launch for our forum. Thank you very much. Like I said before, actually you haven't changed much. As Carmen told you earlier, we are old friends. We are friends over last 3.5 decades, long time. We met in Washington. You were then at IMF, I was at the bank. For some reason, we still maintain our friendship. And I appreciate your memory very much. And you haven't changed over the 35 years. That's amazing. that's one of the good part. You have given us a tremendous list of issues that affect Korea in various ways. As external headwinds you mentioned, and also demographics, debt, financial fragility, and all other these issues make an impact on Korean economy now and its prospect. So what I've tried to do for this conversation is to kind of recast your points in a sort of structured way so that we could generate some concise policy implications for Korea. That's my aim for the next 20 minutes or so. So first of all, let's talk about structural shift. You did mention many headwinds external inside. So essentially, we are living through two very powerful forces today. One is geoeconomic fragmentation, including trade tensions, higher tariffs, supply chain reconfiguration. And the second is technological transformation. There's AI driven industrial transformation. This sort of
multiple challenges we face. Tell me, is this different this time? I mean, as someone said, everything is unprecedented if you don't know history. But you did mention that, well, there are some cases, not, we are talking about AI-driven innovation, new world, but all-day transportation innovation or other things. But given all those, all-day experience we had, isn't AI set to change more fundamentally about our life, business, education, or other environment that affects our economic policy? So my question to you is, given these changes, I told you two major forces we have also talked about, what should our policymakers prioritize to strengthen economic resilience and competitiveness in countries, especially like North Korea? So, What's priorities in this case? what are some of the priorities to have resilience? Resilience, importantly, let me define it as also the capacity to react appropriately to adverse shocks. That's an important dimension of resilience. That goes back to the issue of debt and fiscal space. It goes back to having a stable financial system. Those are key elements. A central bank that is afraid of generating fragility, triggering banking problems or non-bank institution problems is afraid to raise interest rates. This is what I call fear of hiking. I've talked about this in the context of Japan recently. A country that has been pushing its margin on debt. I will highlight the issues in France and the UK. When faced with an adverse shock, has very limited fiscal space. So part of my message when I talked about public debt is there are many temptations at the moment to do this and do that by way of fiscal stimulus. We're all scared of a slowdown in potential growth. But selectivity is really important. Maintaining that fiscal space, maintaining the credit worthiness is very important when you talk about resilience. And one of the things that I think has made Korea resilient in the face of adverse shocks, whether they be coming from COVID itself or from trade, was in good starting conditions. I think I'll conclude by saying that it is underestimated how important having good initial conditions, i.e. fiscal space, maintaining comparatively lower debt levels, maintaining stability in the financial sector so that the central bank has to tighten in response to an adverse shock, say an adverse shock that leads to large depreciation on the long, it can do so. I don't know if that's more or less what you were looking at, but I would point out on the role of having public and private debt well under control. Well, let's pursue this debt and fiscal stimulus that may be very much needed at this time of change. There further. Now, if you look at the way this AI-driven economy works, now as of now, to stay competitive with global leaders, country like Korea is in
in a very tough position to provide necessary AI infrastructure building, which could be, well, some could be done by private sector, but much of the support, funding, should be expected from the government. Then, of course, we have to take, strike a good balance between this maintaining fiscal prudence, but at the same time promote vibrant economy, right? So the question that I posed to you, as the Wall Street Journal the other day used the term like sovereign AI, or state intervention or state capitalism is another word these days, in conjunction with AI development. So my question to you is that it's very important, even though, as you said, Korea's current government debt to GDP ratio is not exceptionally high. More problems with the private sector debt, and you did mention that. But even though that is the case, the speed of rise of public debt is also important, which has been very fast. So we have to be very careful about expending our fiscal expenditures. But on the other hand, there is an important timing issue involved. We need to make this necessary infrastructure investment at this time. So how would you sort of prioritize this issue of fiscal discipline, maintaining creditworthiness vis-a-vis this revitalizing this changing industrial paradigm? So you're asking an exceptionally difficult question because it's I will do my best to answer it, but it's exceptionally difficult because it's easy for me to say in very broad terms, you have to be selective. That's the key, right? You have to really target the fiscal outlays, if not the increases in debt. Debt is going to increase even without stimulus because you have the aging population, the slowing growth. Those things tend to weigh in heavily on public debt. So that's going to. So how to intervene with AI? I am very skeptical of these sexy terms like sovereign AI. You know, it's interesting you bring this up. Yesterday, the IMF published a blog, which in turn is a summary of their study in the latest World Economic Outlook on industrial policy and how it can offer, key advantages in maintaining, reaching certain strategic competitive goals, but at the same time can also carry a lot of risk. That's why selectivity is very important. Let me say something on AI related. AI is a lot like a lottery. Many buy a lottery ticket, but there's only one winner, which means that's speculative. there may not be one winner, but very few. So, in my view, it's going to generate a lot of investment. However, does that mean you throw up your hands and do nothing? I don't think so. But I think one has to be strategic in where the comparative advantage is. Korea has had a semiconductor domain presence that is, exemplary. It has to be selective because if not, the risk is you end up with not a lot of added productivity, but guaranteed to add a lot of debt. Yeah, of course, I would like to take that word selective. That's a very important guideline. I think when we have greater efficiency in our fiscal expenditures, we have to focus more on so-called multiplier effect
that can be generated. So, but clearly then it's up to the government, the policymakers to decide which part will end up supporting the economy more importantly than other less important items. So what you're saying is that focus more on the sector, that could be AI infrastructure, with some other issues. I would, in response to what you said about it, and it's not just about the short run multiplier, it's also about being strategic. Yeah, You know, of course. The short run multiplier may not be as high as you would like, but if it is a key area where productivity gains and staying ahead of the competition, notably in this case China, is very important. Right. Okay, that's a good point. Strategically, we need to be strategic to stay resilient and competitive in the long run. So that's important, of course. When I said multiplier effect, I didn't really mean short-term multiplier effect. But okay, that's fine. Mohammed El-Ari, our old friend from Washington. Recently, he's good at inventing new words. This time, what he said was the way market moves these days. It's very much dominated by AI. He did better with the new normal. New normal and other things. Yeah, what he said was the question was made to him was, are we having AI bubble in this market? His response was he would frame current market condition as rational bubble. Rational bubble, meaning he's trying to say this. Clearly there will be winners, like you said. For them, it's a very rational decision to put money there. But there will be quite a few losers in this market. So it's not entirely a bubble, but there is some in this up until November there is everything rally went on, right? Most asset prices went up. And especially as AI-related stocks from NVIDIA went down. Now, some correction is on the way. But he's saying, the way I interpreted rational bubble is that, of course, in any asset market, there are times when we feel like there's a bubble because big correction. But there is some fundamental reason or power that underneath this market development, because AI is not. I don't think you meant a lottery for AI. It's just it's just a random thing, right? No, by lottery is many put in money, one wins. That's not the nature. Yeah. Rational or irrational bubble. Winner takes all kind of environment. But look, a famous historical example is the South Sea bubble. South Sea bubble, you could call it a rational bubble too, but you're still calling it a bubble. Why was it rational? There were new trade routes to the east. These did enhance productivity, did bring in goods from so it had a real fundamental behind it. I'm not saying AI doesn't have a real fundamental behind it. Bubbles are easily detected in the rear view mirror. Ex ante, it's always this time is different. It's always this time is different. Let me say, I think that AI will
importantly change the way we live and the way we do business. However, that does not mean that we are grossly overestimating at the moment what it can deliver. And this is important in this conversation to talk about trade. Let me be very clear on that. Trade was oversold by economists. You know, it was the trade model, the classic trade model, win-win, you know, the gains from trade. But it assumes in the trade model that, you know, the many who gain, the people who, you know, consumers, lower prices, greater variety, but the losers are concentrated in a few industries that lost jobs. And in the trade models, it was assumed those people would be compensated. So everybody was better off. That never happens. Compensation never happens. AI, I'm telling the trade story because I think we're overselling AI the same way we oversold trade. There will be losers that will not be compensated. Okay, we'll see. We'll see whether Professor Reinhardt turned out to be the winner. No, yeah, but clearly you have a sense that there is, in a way, over-optimism, over-excitement about this. I think we may, we should approach this more cool-head. Indeed, with a strategic approach. Where can we, you know, have productivity enhancing? Yeah. Okay. Given the time constraint, I would have to touch this one. Exchange rate. You appear to have said that Korea's the current depreciation, the level of depreciation, is not really that worrisome. It should be manageable within the capacity we have in Korea. I would like to push this a little further because you did mention that Korea is also, you will have also foreign exchange demand related to a trade deal we have in the United States. And also individual investors in Korea try to have US dollar to put their money in the United States, American capital markets. So there are all kinds of over demand situation we have here. So I think it's a legitimate concern for the government here in Korea to be concerned about foreign exchange stabilization. Is there anything else that you may suggest to help them? That's one concern that I don't share. Let me explain further. Korea's current account surplus have been rising. If one believes the balance of payments accounting identity, when you have a rising current account surplus, that on the other side you have a capital outflow. So indeed, one goes with the other unless the central bank just buys reserves forever, okay? Which is also not the wisest policy to pursue. So I think, I mentioned that the policy rate in Korea is 2.5%, the federal funds rate is 3 3/4 to 4%. That may be lowered soon when the Fed meets, but the gap is there. So, looking for alternatives. Okay. So your point is that Korea has positive this current account side, and capital account you have outflows. As long as they're balanced out, that's fine. But what I'm talking about is there definitely is of now excess demand for foreign currency. It's not being balanced out. So that's the dilemma we have. But fundamentally, you said the way
Korean economic structure goes, it's not overly distressful or concerning things. Is that your point? I also want to add, and this is an important point, that the volatility of the won and the volatility in financial markets in general, it's been a sea change. Okay. You know, we lived in the low for long era, that chart that I showed that had the negative interest rates, you know, since the global financial crisis. That was an era of exceptionally low interest rates, exceptionally low fixed income markets, and low currency volatility. That was the exception. What we're seeing is a return to greater normality since then. Inflation in the US and much of Europe, it didn't happen in Korea, rose to 50 years high. That generated a big adjustment in monetary policy, and with it came in a lot of volatility in asset prices that had been suppressed. So we're sort of getting adjusted to, as Mohammed Elarian, our friend, would say, a new normal. That perhaps is not so new. I think that I tend to view the current context more in that light, because I also see volatilities in, you know, the Nordic currencies, in Japanese yen. The volatility has been much more widespread than. Okay. Although time is running out, I think you had, as I recall, earlier meant about you have to remember, Korea has to remember Japan's experience. Absolutely. In dealing with in carrying out fiscal stimulus to revitalize growth. Now, could you tell us, quickly, what sort of message you're sending? I'm most happy you brought that issue up. Japan had an era of buoyant growth, asset prices. When I started in Wall Street in the early 1980s, Japan was going to take over the world. That was the view then. Then, of course, the financial crisis happened, and it took a long time for Japan to recognize the severity of the financial crisis, and it did not adjust. It did not write off bad debts, and the crisis festered, and you had a period subsequent, since the early 1990s, of renewed efforts using fiscal stimulus of one form or another to get the economy jump-started. The fact is, trend growth fell. Demographics also shifted, and the outcome of all those fiscal programs has been a legacy of ever higher debt with no appreciable change. I think that is a cautionary tale for Korea. Yeah, that's a very important message. I think the way I would like to take it is that Japanese experience tells us that continued fiscal stimulus input to revitalize economy turns out to be a failure. We have to be careful about using fiscal tools, expenditures, to boost the economy. Rather, we may then alternatively allow private sector act more, move more actively to promote growth. For example, deregulation is one area, or the mechanism should be more pro-business, private sector policy should be the word. Let me say that Okay.
the toolkit, typically, okay, we have fiscal policy, fiscal stimulus, blah, 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 monetary policy, monetary stimulus, blah, blah. But what about, there are other important measures to deal with problem debt, and that is restructuring. That often gets left out of the equation. Okay. And that is something that, if you look at the past, who has resolved debt overhang problems? I'm not talking public, I'm talking private. It has been those that have been more quick to restructure. That's a good point. Restructuring, reform, some deregulation, all those. Indeed, Yeah. indeed. Okay, all right. That's the right way compared to the pumping money into the system. Fiscally. And a monetary policy, you know, I, in my presentation, also highlighted that the low for long interest rates also facilitated the debt buildup. So easy money is also, you know, something that facilitates debt buildup, public and private. So one has to consider the limitations of macro, standard macro. Few final question. I'm sorry. You mentioned dollar prospect. Now with this stable coins and some other non-currency digital alternatives for fiat currencies. Now, the dominance of US dollar will continue or diminish or rise in the coming decades? Look, I think there is fraying around the fringes. You know, there's fraying on the dollar supremacy. For example, official institutions, central banks, for decades, you know, the old history, they held all gold. Then they swung up and it was all foreign exchange dominated by the dollar. Now, the idea that let's return to some of the older balance, so there's a greater role for gold, for example, is not a fashion. I think it's a rebalancing. With regard to stablecoins actually reinforce the role of the dollar because they're backed by treasuries. I have written with Kim Rogoff and Clemens Graf von Luckner a piece on the use of crypto stablecoins globally. And, you know, beyond this purely speculative, there's also transactions purposes in terms of remittances, in terms of capital flight, but those transactions still lead you back to the dollar. So on the fraying of the dollar, I think that is happening. On whether crypto is the big inroad, I don't think so. I think it's too speculative. Okay, with that, thank you very much, Carmen, for your insightful perspectives you shared with us today. Thank you very much. Thank you very much, your audience, listening to our dialogue today. Thank you very much. 네, 열정적인 대담으로 대화를 나눠주신 연사분께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 저희는 잠시 장례를 정리한 후에 오늘의 첫 번째 세션을 진행하도록 하겠습니다. 모두가 정리되는 대로 연사분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다.
네, 그럼 지금부터 글로벌 리더스 포럼의 첫 번째 세션을 시작하겠습니다. 첫 번째 세션의 주제는 신무역 장벽과 기술 패권의 보상입니다. 이번 세션에서는 냉철한 분석과 비전을 여러분들께 발표해 주실 분이 계신데요. 이와타 가즈마사 전 일본은행 부총재께서 발표를 해주시겠습니다. 모두 뜨거운 박수로 환영의 박수 부탁드립니다. Thank you very much, the kind introduction, and I am very much honored to be invited to this Global Leader Forum 2025, organized by Tv조선. Today I want to make 2 points. One of them is the outcome of technological rivalry between the United States and China. Focusing on the implication of AI revolution now proceeding all over the world. And recently, Korean government announced set a target. Korea achieved the top 3 AI strong country in the coming decade. So. This is the first point I want to somehow elaborate based on our recent global long-term forecast year 2075. The second point is on the Trumpian tariff policy. What is the best response or the optimal response for Asia Pacific countries, including Japan and Korea? Let me start with the first point, that is our recent forecast, global forecast, economic power shift coming decades until the year 2075. One point in caution is this is based on the real GDP forecast, not the nominal GDP. 2017 US price at the fixed exchange rate. Because adopted this rather arbitrary assumption is to investigate deeply the impact of the AI revolution on potential growth rate and the productivity in the global economy. How about the changes of the relative economic power in the global economy? So this chart shows left hand side. This is the US and Korea competing each other. Solid one is the reform scenario, and the dotted line is the baseline scenario. Baseline scenario assumes generative AI carried out in the coming decade. But the reform scenario, in addition to this generative AI, will include general intelligence, artificial general intelligence, and this is subdivided into 2 parts. One of them is the software-centered AGI. Another is physical AGI, that's a robot AGI. Super AGI, there's ASI, artificial super intelligence. Some Nobel Prize laureate Professor Agion wrote a good paper on the AGI, and at the final part he slightly mentioned the impact of ASI. But for the moment, it's very difficult to imagine what is the impact of ASI on our society and our economy. Therefore, we have abandoned to include ASI impact in assessing the impact of artificial intelligence. And what this chart shows, compared with the reform scenario and the baseline scenario, there is a more narrowing difference between the United States and China in the case of reform scenario. The implication is China is very strong in the robot AGI. So catch-up speed is accelerating. Conventional measure of economic size is usually based on the purchasing power parity.
And in this standard, China already overtaken the United States about 10 years ago, 2015. But at this 2017 US price, US assessed in this term, still China cannot catch up with the US. So one implication anyway, this reform scenario, we included this AGI in addition to generative AI. And also I should mention Japan's case, we included domestic reform. Reform is so important in order to digest the AI technology. So another point is interesting point is increasing economic power of BRICS. This red line shows already BRICS economic size overtakes the United States and going to overtake the EU 27 countries plus CPTPP countries, 12 countries. So in the mid 1930s, BRICS economic power overtakes the EU plus CPTPP and coming closer to the G7. So there is an increase of influence of BRICS countries in the coming decade. So this is the second fact I want to point out. Another fact I want to point out is a per capita GDP. Really, this is a real GDP. We take Japan 1, and other countries, how many times rich compared with United States, compared with Japan. But for instance, that Singapore 2.6 times richer than Japan. And this ranking of per capita GDP, Korea is above the level of Japan's per capita GDP. And in a reform scenario, we are moving down in the baseline scenario, only utilizing generative AI. This is the 45th ranking. This is quite unfortunate. And but in this reform scenario, somehow moving back and the 25th ranking. Korea, it's not shown here explicitly, but the reform scenario, Korea is the 14th ranking and much above the Japan. This implies, Korea would perform much better than Japan in terms of adopting and utilizing AI revolution. And another point I want to make is immigration. Now the Trump administration adopts the deportation policy. Massive immigrants are sending back to the home country or other countries. This is, if this state continues, about 1 million net outflow from the United States. Before, historically speaking, U.S. always accepted about 1 million, foreign workers from abroad. But this turns out in reverse. Then, in that case, this economic size of United States and China, decline of U.S. economy very sharply. And around 2050, China would become the #1 country. So this is one of the dangerous aspects of the current Trumpian economic policy. And we focus on I have said, the impact of AI revolution on GDP and also the total factor productivity. This is the left-hand side shows the impact on total factor productivity.
we have to pick up the US, China, and Japan. The gray area it shows generative AI. In the case of Japan, more than 0.5% increase of total factor productivity. And the US is very strong software AGI. But if you look at this, China very strong on the physical AGI. And the right-hand side of this chart, the impact on the market, that is the impact on the real GDP. Total impact is close to $50 trillion combined if we combine together generative AI and AGI. But the massive benefit enjoyed by US and China. So they are taking large share of increase of GDP. And compared with this, Germany or Japan or this Korea also shown there. If we look at this, it seems to difficult to achieve a top 3 AI strong countries in terms of GDP, size of GDP. But I should add swiftly, if we we have also carried out the impact on total factor productivity. Korea is located the 4th ranking in the global economy on the impact total factor productivity, just behind the Singapore. Singapore is very strong in the AI technology and adoption. So this is the main outcome, and just Professor Reinhardt just mentioned, it's difficult to sort out only AI contribution to total impact on the economy. But I had the chance to talk with Professor Robert Gordon. That was 2021, March. I had the dialogue with him about 1 hour. The Professor Gordon at that time said, "Oh, AI revolution is now over." But at that time, just around that time, the AGI or the generative AI started. For instance, Mr. Song and Mr. Altman gathered together and talked about achieve the ASI within 5 years or so, and made a proposal in the presence of President Trump. We are going to make investment under the name of Stargate, $500 billion investment in the United States. So I made, therefore, and also Professor Gordon wrote a very good book, Rise and Fall of American Capitalism, where he mentioned the innovation took place between the period 1919 1970, electricity revolution and automobile revolution coming together, and other consumer products revolution. And Professor Gordon described this innovation is really big impact on people's life and the economy. This could not happen again over the future. Therefore, he said to me, 2021, AI revolution is over. And I made some investigation. How about this impact coming decades, 2024 to 2075? In the coming 50 years, generative AI is introduced, and the impact, this is a total factor productivity similar to that happened in the period of 1919 and to 1970. I find AI is a kind of cluster of industries, innovation involved. In order to have good AI technology, you should have a high-end semiconductor.
and also huge calculation capability. To carry out, we need electricity. And also, in order to have a good AI function, we need a good data collection and use. And these are our computing capability. They are all included AI revolution. Therefore, I find that this AI revolution is a kind of a cluster, general purpose technology innovation, just like the case of electricity and automobile. So therefore we expect a big impact over the future. And this chart shows in terms of per capita GDP, this would represent or indicate the performance of AGI, AI revolution. We take left-hand side baseline scenario, US per capita or real GDP as one. Other countries, various, colors. A blue color shows Japan's per capita GDP in terms of 2017 price. And we have down, down, down. Once we reach to the level of United States in this calculation, and that implies until at that time, Japanese economy on the growth path, on the convergence path to leading country, that is the United States. That after that, down, 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 and low, low, low. And the base scenario, it's continued to slide down. That implies per capita real GDP ranked down to 45th in the year 2075. How about Europe? Our orange color shows Germany. Germany is similar, but declining size is about half compared to the United States. Recently, Jean Tirole, another Nobel Prize laureate, he wrote a report on the innovation policy at the level of European countries. He argued European countries suffers from the middle technology trap, never reaching the frontier technology development. How to re-innovate Europe? That was his consciousness of the delay in the innovation in the field of AI in Europe. And another implication is important is green line and also the dotted cross point line. These are the Switzerland, green is Switzerland, much higher. This per capita income, Switzerland much higher than United States. Singapore also a very good performance and continues, almost the same as the United States or slightly above the United States. I find these two countries very good in accepting and utilizing AI technology. But what is the important thing, two countries has a common feature. If the country equipped with the international financial center, they are tending to more exposure and infrastructure. This is access to AI technology and adoption rate. Both of them are very high. And Switzerland, it's interesting to me. Singapore adopted free, unilateral free trade policy. That is zero tariff policy before the Trumpian tariff policy and afterwards too. Switzerland, permanently a neutral country. This country is utilized military force only for defense. Some similarity to Japan's constitution, never use military force for invasion, only for defense. I find this behavior, why they adopt this, I trace this back, this origin is Immanuel Kant.
German philosopher. He wrote a small paper on perpetual peace. What he argued there is there is a categorical imperative. What is categorical imperative? It says, oh, do only what all others do. This is an imperative. If the old country follow this categorical imperatives, world peace would come back. And why? This is game theoretic interpretation. This Kantian equilibrium, how to reach this? This main root is the different optimization process. Usual game theory framework is Nash optimization. What is the best response for me if the counterparty takes some action? This is a Nash equilibrium. Kantian equilibrium is different. What is the best for both of us, you and me? So this principle applied to trade, zero tariff policy, and applied to peace, okay, only defense. And so these are the, if I name it, everyday Kantian. If all the country adopt this everyday Kantian, then Kantian equilibrium will prevail of the economy. This is the first part of my presentation. This can be applied in the Trumpian tariff policy based on the simulation GTAP model. This is a general equilibrium trade model. And first outcome is if there is a tit-for-tat strategy adopted by US and China, 100% tariff impose each other, retaliation each other. What is the outcome? Only exception is Canada and Mexico. And other countries all suffer. And China, 4% decrease. Even the United States also a negative changes of GDP. Other countries, world as a whole, 1% reduction of GDP. So this is a negative sum game compared with the positive sum game just I described. And notably the export to the United States from China, export to China from United States, if you look at the right hand side, 100% reduction of trade. That implies virtual stop of the trade between United States, no trade. Actually, this close to happen, 140% and 125%, United States and China adopted. So why United States adopt this kind of negative sum game playing? My explanation is optimal tariff argument. This is put forward by the Mr. Milan. He is now the FOMC member. He transferred, Mr. President Trump recommended him as a FOMC member, and he argues strongly rapid and sizable interest rate cut by 4.5%. And before becoming the CA chairman, he wrote an article and on the tariff policy. It's a good thing for the United States to impose tariff. Optimal tariff rate would be about 20%, he argued in that way. So far as 20%, okay, US can enjoy economic benefit by imposing a tariff to all over the world. He argued in that way. And this is the simulation outcome. What is the impact? Only unilateral 20% tariff rate on all over the world. US GDP down. If very high, 100%, okay, very sizable reduction of GDP. But what is interesting is real consumption. Real consumption somehow increased and peaked
at around 20%. Final outcome of reciprocal tariff policy and combined with the other tariffs. Final outcome, the Yale University they calculated 17 or 18% and close to this 20% final outcome. Why this difference happened? Major difference is coming as terms of trade changes. US is a big country. If US impose tariff on the imports, then the demand supply world market changes, and the US has a benefit by lowering the world price. No? Then the impact 6% improvement in the United States, and other countries, notably Canada, Mexico, very serious damage, and other countries of the terms of trade deterioration. So this would improve the real consumption in the United States. You know? So this is the reason why the United States imposed the unilateral trade policy. Then what is the final question is I want to address is, what is the best response, optimal response to this US action? My argument is only my answer is very simple. Just to maximize the free trade regime. That implies every country must become a unilateral free trade policy a proponent. That's that is against the Trump administration's tariff policy. We are living in an N-1 regime, not because the US is moving out from a free trading system. We are obliged to live there. Best response is just following the suit of Singapore, zero tariff policy. And adopting this, what is this impact is written, this all except US eliminate tariff. This is a green round point. Compared with the cross point, that unilateral tariffs, almost all the countries improve real consumption. Unfortunately, ASEAN countries have very small change. Maybe 20% tariff is too much damaging effect on these countries. But other countries, all better. And version B of this response is just reverse model of Vietnam tariff policy vis-a-vis United States. Vietnam just in response to the US tariff 20%, more than that, and they adopted the zero tariff on the imports from United States. My argument is just to reverse this case because this policy contradicts the WTO rule, non-discrimination, most favored nations clause. Unfortunately, not only Vietnam, but also United Kingdom, and also so damaging for me, the European Union also on the manufactured goods. They just had a zero tariff on manufactured goods import from the United States. My preference is just to reverse the zero tariff. Only remaining tariff will be United States, but two other countries, third parties, impose zero tariff. This effect is similar to this, a zero tariff policy all over the world. And so this is the most favored preference. But the second preference is taking the plurilateral approach. That is MEGA FTA, notably in the case of Asian countries, CPTPP expansion enlargement. We welcome wholeheartedly this entry of Korea into this CPTPP. I was invited by European Union SPAS, Economic Strategy Policy Analysis annual meeting. I invited the EU 2 years ago. Please join CPTPP because United Kingdom jumped into
CPTPP, although UK is located outside of Asia Pacific region. So why not? And therefore, it's very important to have mega FTA, this combined together and embark on, I name it, super regionalism. And the final point is in the Asian countries, the most widely covered FTA is APEC level, FTA AP. I find it a good thing with the non-discrimination principle based on this and expand this larger FTA in the Asian Pacific. I name this is the Asian Pacific WTO. So that concludes my initial thought. Thank you very much for your hearing. 네, 다시 한번 수고해주신 이어서 마지막 학생들님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이어서 이번 세션의 토론을 이어가도록 할 텐데요. 이번 토론에서는 김종훈 전 통상교섭 본부장께서 좌장으로 수고해 주시겠습니다. 저희 연사분들께서 모두 자리를 하신 것 같은데요. 네, 첫 번째 세션 신무역장벽과 기술패권의 부상. 이번 세션에서는 김종훈 전 통상교섭본부장께서 좌장으로 수고해 주시겠습니다. 모두 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. 시간이 조금 지났습니다. 좀 빨리 진행하는 게 좋을 것 같고요. Thank you very much for your presentation, Mr. Iwata. 지금 이 세션에 보시면은 이와타 이사장께서는 일본에서 오셨고요. 또 영어를 잘 하십니다. 나머지 우리 한국의 이 패널들도 다 영어를 잘 하시면서요. 사실 우리끼리 이렇게 영어를 해야 될 이유가 없을 것 같아요. 이번 세션은 한글로 진행을 하고, 그 다음에 이와타 씨를 위해서 영어 이 통역을 지금 제공이 되고 있습니다. 이와타 씨가 기술 경쟁 부분을 먼저 놓고, 그 다음에 트럼프 대통령의 관세에 관한 의견을 이야기하셨는데요. 저는 진행을 이렇게 하겠습니다. 우선은 트럼프 대통령의 관세 부분에 대해 국민들의 관심이 굉장히 높고, 그게 굉장히 시사성이 있기 때문에 그걸 먼저 다루고, 그 다음에 지금 글로벌리 진행되고 있는 기술 경쟁이 어떻게 진행되고 있는지 이런 부분에, 그 다음에 앞으로 이 세계 교육의 질서가 어떤 식으로 가는 게 바람직할 것인지 이렇게 좀 진행을 해보겠습니다. 시간이 많이 지났기 때문에요. 제가 이렇게 좀 진행을 하면서 패널들께서는 답변을 최소한 좀 빨리 2분 내지 3분 안에 이렇게 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. Okay, alright, you understand, Mr. Iwata? Alright, thank you. 우선 지난달 우리 에이펙 정상회의가 경주에서 있었죠. 거기에 미국의 트럼프 대통령이 경주를 다녀가긴 하셨습니다. 근데 양자적인 비즈니스를 다 끝내시고 정상회의는 참석 안 하시고 가버리셨어요. 그리고 오늘 아침 오프닝에도 이야기가 있었습니다만은 지구 반대편 G20 남아공이라는 나라에서 G20 회의가 있었죠. 여기 우리 대통령께서 참석하셔가지고 지금 막 돌아오셨다고 합니다. 근데 거기에도 정말 눈에 띄는 이 결석이 있었죠. 그게 바로 미국이 참석을 하지 않았습니다. 이게 굉장히 상징적인 것 같아요. 지금 세계 국제사회에서 국가 간의 협력의 방식이나 방법이 어떻게 바뀌고 있는지에 대해서 굉장히 상징적으로 보여주는 그런 두 번의 일이 있었지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 어쨌든 미국은 그럼에도 불구하고 미국의 국익을 우선적으로 놓으면서 미국을 다시 위대하게 만들겠다는 마가를 실현하겠다고 합니다. 그래서 오늘 이런 전반적인 그런 현실 속에서 세계 교육 질서가 과연 어떻게 변해가고 있는지, 그 다음에 그 속에서 우리가 어떻게 대응할지 이런 부분을 좀 해보겠습니다. 이와타 씨는 이미 소개됐고요.
제 왼쪽에서부터 김현욱 교수께서는 KDI의 교수로 계시는 분입니다. 그 다음은 최석영 대사께서는 지난 몇 년 동안 제네바에 있는 우리나라 대표부의 대사를 역임하셨습니다. 허영 교수께서는 서강대학교 국제대학원의 원장을 역임하셨습니다. 다 통상의 일각인이 계신 분들이죠. 우선 이왔다 쉽게 제가 질문을 하나 드리겠습니다. 그 프레젠테이션에서 미국 트럼프 대통령의 저런 식의 고관세 정책은 미국 GDP에도 그 다음에 하우스홀드 컨섬션에도 좋지 않다는 말씀을 하셨는데 과연 단기적으로 미국이 무역 수지를 개선하는 데는 과연 도움이 될까? 그리고 조금 더 장기적으로 그러한 고관세 정책이 미국의 경제에 도움이 되는 쪽으로 진행이 될 수 있을까에 대해서 좀 답변을 부탁드립니다. Okay, thank you very much. Yes, current tariff policy impacts on the dollar rate and the trade balance. I find among many economists there is a kind of consensus. There is no impact on the trade deficit. Initially, maybe dollar appreciate, but afterwards maybe down. This is a kind of consensus view among economists. That I want to point out one point. This is together with this tariff negotiation, there has been a negotiation on investment in the United States. President Trump made a commitment we are going to increase investment from abroad, aiming at $12 trillion. Already $8.7 trillion commitment made. Japan is $550 billion, Korea $350 billion. $12 trillion, even the $8.7 trillion, this is almost doubling the size of Japan's nominal GDP. Within a short period of time, such a huge investment takes place. If this is barely implemented in domestic investment, excess investment tendency, already they suffer this problem, and it is reflected in the current account deficit. The current account deficit would rise very sharply if this regarding investment, massive investment taking place in the United States. So, as a result, also the trade balance will deteriorate. But in this process of deteriorate, when a capital inflow increasing, the dollar rate would up, and maybe afterwards down. This would happen. This is my short, not short, but answer. Well, I think that's very relevant answer. Yes, thank you very much. 제가 김현욱 교수께 한번 여쭤보겠습니다. 그 4월 1일, 지난 4월 1일 마침 마무리 날이었는데 미국이 해방의 날이라고 했죠. 근데 제가 알기로 역사상에 어떤 나라도 미국을 한 번도 예속화시킨 적이 없었는데 하여튼 트럼프 대통령은 미국이 해방되는 날이라 했습니다. 그 뒤로 우리나라를 포함해서 한 10개국, EU까지 합치면 하고 소위 이야기하는 트레이드를 만들었습니다. 특히 EU하고 하고 난 다음에 USTR에서는 이게 새롭게 자리 잡은 소위 턴베리 시스템이다 또는 트럼프 라운드다 이렇게 이야기를 했습니다. 근데 이게 우리가 알던 그 소위 룰 베이스의 다자주의하고는 굉장히 다른 개념이에요. 김 교수께서 보시기에는 소위 미국이 이야기하는 이런 형태의 새로운 방식이 이제 세계 교육 질서, 기존에 있던 질서를 대체하는 그런 새로운 시스템으로 착근이 됐다, 자리 잡았다. 꼭 보시니까 어떻습니까? 네, 감사합니다. 지난 아까 이제 김종혁께서 말씀하신 4월 1일에 그 해방의 날을 이제 선언을 하고 그 이후에 미국이 이제 각국에 대해서 전면적인 고율 관세를 일단 적용을 하고 난 이후에 또 이제 큰 금액의 이제 투자를 미국 내에 이제 하라고 이제 압박을 가하면서 또 이렇게 양국 간에 이렇게 이제 협상을 체결하는 그런 이제 모습을 가지고
이게 뭐 톰베리 라운드라든지 아니면 트럼프 라운드라고 이렇게 명명을 하는 뭐 그런 경향이 뭐 언론에서도 좀 있는 것 같습니다. 근데 이제 이런 게 주로 그 협상의 패턴을 보면은 대부분 다 일회성이고 또 상당히 어떤 지역 또는 국가 스페시픽한 그런 조건을 달고 있는 그런 모습을 봐서 우리가 라운드라고 하기에는 좀 아직 미흡한 그런 상황이고 아직 제도적으로 그렇게 정착할 수 있는 그런 글로벌 표준이 되기도 좀 어려운 상황이 아닐까라는 생각을 해볼 수가 있습니다. 근데 이제 앞으로 그럼 이러한 행위가 없어질 것이냐 뭐 이런 질문을 볼 수가 있는데 강대국들에 의한 그런 파워 베이스된 룰 베이스가 아니라 파워 베이스된 그런 이제 협상의 패턴은 뭐 반복적으로 또 이렇게 나타날 수는 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 사실 협상은 아니지만 과거에도 경제적 강압, 뭐 중국을 비롯해서 그 개도에 대한 강대국들의 어떤 그런 강압적인 그런 태도가 없었던 건 이제 아니었다는 그런 점에서 앞으로 관세를 포함한 어떤 경제안보적인 사안에 있어서 파워 베이스 조치들이 글로벌 통상 환경에 어떤 통상적인 아니면 일반적인 또는 상시적인 교란 요인으로 계속 남아있을 가능성이 있다라는 말씀을 드리고 특히 이제 요즘에 내셔널 시큐리티라는 것을 명분으로 해서 일방적 조치들이 취해지고 있는데 이러한 경향도 쉽게 사라지지는 않을 거다라는 그런 생각은 하고 있습니다. 그래서 앞으로 트럼프 정부의 무역 협상의 어떤 패턴이 룰 베이스드 돼 있는 그런 무역 체제가 점차 약화되는 그런 기존의 경향을 좀 강화할 수는 있다고 봅니다만, 근데 또 여전히 이제 WTO나 FTA 등과 같이 룰 베이스드 된 무역 체제는 중심적인 체제로 좀 유지는 될 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 앞으로의 전반적인 무역 질서는 이 세 개의 레이어가 같이 이렇게 공존을 하는 그런 체제. 그래서 즉 좀 약화되긴 했지만 룰 베이스드 돼 있는 WTO 체제가 이제 전반에 깔려져 있고 또 그 위에 FTA라든지 아니면 지역 내에 다정한 무역 협상이 연결되는 네트워크 형성이 돼 있고 그 위에 조금 이제 아까 말씀드렸던 파워 베이스드 돼 있는 그런 양국 간의 무역 협상이 이렇게 진행이 되는 뭐 그런 식으로 당분간 이렇게 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 단기적으로는 뭐 우리 같은 경우에 이러한 트럼프의 방식에 대한 적극적인 대응이 이제 필요하겠습니다만, 그러니까 유아타 선생님께서 말씀해주신 바와 같이 계속적으로 이제 룰 베이스에 되어 있는 그러한 체제를 우리가 이제 유지를 하고 또 그러한 WTO 개혁에 조금 더 공감하면서 기여하는 그러한 전략으로 계속 가야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 네, 포괄적인 답변을 해주셨네요. 최선 여사께 한번 여쭤보겠습니다. 약 2주 됐죠. 11월 14일이니까요. 한미 간의 합의 내용을 담은 팩트시트가 공개가 됐습니다. 관세, 마켓 액세스, 투자, 안보 관련 내용도 포함이 됐고요. 전반적으로 이게 어떻게 평가하시는지 참 궁금하고요. 이게 진짜 잘된 딜인지 잘못된 딜인지 그런 의견도 좀 여쭙고 싶은데요. 사실 저는 정부가 여러 가지 형태의 설명을 했습니다만 제일 귀에 와닿는 거는 이재명 대통령께서 직접 했는 말 한마디입니다. 이거 unvoluntary negotiation이었다. 비자발적으로 했던 협상이다. 솔직한 고백이죠. 굉장히 미국의 강압, 영어로 하면 coercive라고 해서 이 강압적인 그런 따라가지고 어쩔 수 없이 운명대장부터 했는 협상이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 최근에 지금 환율이 굉장히 지금 상승을 해서 국민들이
어려워하시고 또 외환 당국도 기업들이 갖고 있는 달러라도 좀 먼저 좀 빨리 풀어라 이런 요청도 하는 정도인데요. 그걸 보면은 아마 그 많은 그 요인 중에 하나가 우리 주식 투자자들이 해외 주식을 사는 순매수가 작년보다 엄청나게 늘어가지고 달러 수요가 그만큼 밖으로 나갔다. 그게 얼마나 되느냐? 작년보다 한 200억 불 정도에 더 순매수가 있었다는 거예요. 그런데 지금 우리가 미국에다가 매년 주겠다. 상한이 200억 불입니다. 지금 200억 불 정도의 순매수가 증가가 되니까 외환시장이 지금 요동이 오고 있습니다. 그런데 지금 매년 합의된 데 200억 불이 나가야 되는 그런 상황이 우리 합의된 일부거든요. 근데 이거를 외화자산 운용 수익으로 뭐 다 갚으면 된다 이러는데요. 사실 외화자산 운용 수익은 쓸 때가 많이 있습니다. 지금 이럴 때 써야죠. 건전성을 관리한다든가 우리 자신의 채무 뎁트 서비스를 하는 데 써야 됩니다. 근데 그걸 주고 나면 그 역할을 하는 돈은 또 다른 데서 나와야 돼요. 지금 그런 상황입니다. 이미 순매수로 돈이 나가니까 그만큼 외환이 달러가 모자라고 기업이 갖고 있는 돈이라도 좀 빨리 풀어달라고 이 정도까지 지금 나오고 있지 않습니까? 그래서 저는 참 이거 앞으로 헤쳐나갈 일이 참 한두 가지 아니라 싶은데요. 일단 어떻게 평가하시는지 최대사님. 예, 방금 말씀하신 대로 이게 지금 트럼프가 주도하는 양자간 정상협상은 평평한 운동장에서 협상이 아닙니다. 이거는 미국이 고관세 부과라고 하는 강압적인 조건 하에서 이루어지는 완전히 기울어진 운동장에서 하는 협상이기 때문에 이게 뭐 공정한 협상을 했다 이렇게 이제 기대하기는 어렵고 정부에서도 굉장히 이제 어려운 여건에서 협상을 했기 때문에 불공정한 상태에서 최선을 다했다 이렇게 이제 발표를 했다고 생각이 들고요. 또 어떤 면에서 볼 때는 지난 7월 말에 양국이 일단 포괄적인 무역 합의를 타결했다 이렇게 이제 구두 발표하고 난 다음에 서면 합의문이 석 달이 지나도록 나오지 않는 그런 상황에서 경주 APEC 정상회의 계기에 일단 합의를 했다라고 하는 건 장기적 교착 상태에서 발생되는 불확실성을 제거했다. 그런 점이 있어서는 이제 하나 의의가 있다고 생각할 수 있겠습니다. 그리고 그런 점에서 볼 때 다른 나라도 똑같은 압박 속에서 이제 양자 협상을 하고 있는 상황이기 때문에 상대적으로 선방을 했다라고 하는 정부의 입장은 어느 정도 공감은 갑니다. 그러나 선방은 했으나 앞으로 이걸 이행하는 문제와 이것이 이제 이 합의사항이 미치는 여러 가지 영향에 대한 평가하고 모니터링을 면밀히 하지 않으면 안 되는 그런 상황으로 봅니다. 합의사항이 이제 여러 가지 분야가 있습니다만 관세 분야를 살펴보면 우리가 이제 미국에 3,500억 불 투자를 하는 대가로 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 합의를 했습니다. 그럼에도 불구하고 관세 분야에 보면 반도체 관세라든가 의약품 관세에 대해서는 미국이 조사를 하고 부과하겠다고 말만 했지만 아직 부과를 안 하고 있는 상황입니다. 물론 반도체 분야에서는 대만보다는 불리하지 않게 대우하겠다라고 얘기했지만 대만에 대한 관세가 아직 정해져 있지 않기 때문에 반도체 관세도 여전히 이제 미결 사항으로 남아 있고요. 그 다음에 철강 관세는 이미 50% 부과를 하고 있는데 철강 관세는 그대로 유지가 되고 있습니다. 이런 부분에 있어갖고 관세 부분 아직도 여러 가지 이제 불확실한 분야가 남아 있다라고 할 수 있고요. 또 하나는 미국이 무역 수지 개선, 그다음에 시장 접근 강화를 해갖고 한국의 비관세 장벽 제거를 강력하게 요구를 했습니다. 그래서 이번 합의에 보면 여러 가지 분야에 대한 비관세 장벽 제거를 약속했다고 나오고 있고 이 비관세 장벽 제거에 관한 서면 합의는 연말까지 양국이 합의를 하도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 비관세 장벽 부분에 있어서는 한국이 구두로 약속한 부분도 있고 미국이 압박한 부분도 있지만 세부적인 내용은 추가적인 협상이 불가피한 이런 상황에 있다라고 말씀할 수 있고요. 마지막 이제 투자 분야를 보면 한국이 이제 2,000억 불을 현금 투자를 하고 1,500억 불은 마스다 조선 분야에 대한 투자를 하는 걸로 하고 연간 200억 불 상한의 투자 자금을 이제 보내기로 이렇게 약속을 했는데
이 부분은 다른 나라 일본하고 비교하면 어느 정도 선방을 했다고 할 수는 있습니다. 그러나 아까 조사님께서 말씀하신 대로 앞으로 이 200억 불, 그러니까 총 2천억 불의 현금 흐름을 어떤 식으로 동원을 하고 투자처를 어떻게 결정하고, 투자처는 지금 미국이 결정하도록 되어 있거든요. 나중에 이제 운영 수익을 어떻게 배분하고 이런 문제들이 양국이 지금 합의는 했지만 이게 실제 어떻게 이행이 되고 이행되는 과정에 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 앞으로 상당히 면밀하게 검토를 하지 않으면 안 된다고 봅니다. 저희가 여기 오늘 이 tv조선 포럼을 개최하는 동안에 오늘 아침에 국회에서 한미 투자 양해각서 이행을 위한 전략적 투자 특별법을 제출을 했다고 이제 보도가 됐습니다. 아직 법안이 공개는 되지 않았는데요. 이게 크게 이제 두 가지 분야로 나오는데 전략적 투자기금 조성에 관한 부분하고 그다음에 한미 간 전략적 투자공사를 한시적으로 설치하는 내용을 담고 있는 법안이 지금 제출됐습니다. 물론 여기 보면 상업적 합리성이라든가 그다음에 한국 금융의 안전성을 최우선으로 한다 이렇게 이제 조건을 달고 있습니다만은 향후 이해 문제가 큰 과제로 우리한테 남아 있다고 보시면 되겠습니다. 예, 고맙습니다. 바로 그 부분을 제가 허영 교수께 좀 여쭙고자 하는데요. 사실 뭐 잘 됐든 안 됐든 지금 트레이드 딜 카드에 만들어졌습니다. 이제 이행을 해야 되는데 이거를 어떻게 하면 리스크를 최대한 피하고 어떻게 하면 to the maximum benefit of our national own interest에 맞도록 운영을 할 수 있을까에 대해 어떤 좀 해안이 계시면 말씀을 해주시고 그 전에 우리 최세영 대사께서는 뭐 이렇게 하고 자동차 관세를 25에서 15로 내려갔다 하는데요. 사실은 자동차 관세는 작년까지 0%였습니다. 네, 0%에서 15%로 올라간 거죠. 저는 참 이런 딜이 어떻게 가능한지 정말 미국 아니면 어려운 그런 딜이 나왔다고 생각인데요. 근데 허 교수님 제가 물은 질문에 답변을 주시면서요. 지금 미국 사정이 어느 정도 어떻게 됐길래 이런 식으로까지 콜스하게 나오는 건지 과연 우리가 어느 정도 미국을 이해하면서 협조해야 될 부분은 과연 어땠는지 그 부분도 한번 말씀해 주시죠. 네. 우선은 포괄적 합의를 했지만 사실 이 협상의 성패는 트럼프 임기 말기 정도가 되어야지 아마 판단할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 후속 협상도 있어야 되고 또 추가 협상도 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 이거를 어떤 식으로 우리가 후속 협상 굉장히 구체적인 것들 그동안 약속했던 것들을 구체화하는 것들이죠. 그리고 또 추가적인 아까 비관세 장벽 포함해서 그것을 어떤 식으로 우리가 해나가느냐에 따라서 이게 성패가 갈릴 것이다 생각이 들고요. 우리한테 주어진 어떤 과제를 한번 보면 우선은 그 미국에서 투자위원회 위원장부터 다 이제 워트닉 상부장의 위원장으로 임명이 되고 또 투자위원회 밑에 투자 촉진관 인베스트먼트 엑셀러레이터라고 해서 지금 이미 활동하고 있습니다. 그리고 한국서는 이제 협의위원회 위원장을 우리 산업부 장관이 맡고 그리고 한국은 이 전체 이 엄브렐라 그 SPC 특수목적 법인하에 미국 SPP라고 하더라고요. 그런데 각 프로젝트마다 또 SPC를 만들고 그 각 프로젝트 SPC에 한국에서 각 프로젝트의 매니저를 PM을 선정해서 투자 촉진관하고 같이 일하는 이런 이제 구조를 지금 한국이 만들어가고 있고 미국도 거기에 대해서 이제 동의를 한 거예요. 그런데 이게 과연 얼마만큼 실제 효과적이고 또 실질적으로 서로 간에 인풋을 주고 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 그런 경영 협의체가 될 건가 이게 이제 굉장히 큰 과제고요. 그게 잘 되면은 투자는 강압적으로 했지만 또 거기에 우리가 기회의 창이 열릴 수 있다 이렇게 보는 겁니다. 두 번째는 미국이 우리하고 지금 투자를 약속한 우리는 앞으로 향후 한 20년입니다. 매년 상한 200억 불 해서 2천억 불이고
조선은 따르고요. 근데 트럼프 대통령 임기는 2029년 1월 19일까지예요. 그래서 그 전에 우리가 어디에 투자할 거다 정도는 미국에 이제 약정을 하기로 이렇게 되어 있습니다. 그러면 미국 대통령 임기는 앞으로 3년인데 우리는 20년에 걸쳐서 투자를 하고 또 그 결과를 우리가 쭉 관리해야 되는 이런 상황이에요. 그러면 과거에 지금 조 바이든 행정부 때 아시다시피 뭐 인플레 감축법이나 반도체 과학법이다 해서 우리 기업들한테 엄청나게 많은 보조금을 주기로 다 약속했던 게 지금 다 줄어들고 없어지는 이런 상황 아닙니까? 제가 말씀드리는 거는 미국 정책의 비일관성에 대해서 상당히 우리가 좀 기업들도 그 정도로 관심을 가지고 이 부분은 차근차근 준비해야 된다라고 하는 거고요. 세 번째는 이번에 한미 합의는 어떻게 보면 한미 군사 동맹이 산업적으로 기술적으로 그 동맹의 영역을 확대한 측면도 강하다 이렇게 생각합니다. 그래서 중국 같은 경우에 어떻게 보면 우리가 미국과 동맹 결속력을 강화하면 그동안에 역사적으로 중국에 대한 어떤 우리의 협상력, 레버리지는 사실 증가하는 걸로 그렇게 보입니다. 그렇지만 최근에 이런 중국의 그런 상호 의존성을 무기화하는, 다시 말하면 중국에 대한 각국의 의존도, 특히 히토류, 핵심 강물들, 의존도를 무기화하는 상황에서 우리로서는 중국을 너무 자극하지 않으면서도 안정적인 공급망을 가져갈 수 있는 방법을 찾아야 되지 않나. 여기에 대해서 정부의 고민과 대책이 필요하다고 하는 거고요. 마지막으로는 철강 분야, 최 이사님 말씀하셨는데 철강 알루미늄 그리고 그 화생 상품들 지금 50% 뭐 단 1%도 낮추지 못했습니다. 철강 같은 경우 지금 미국에 진출을 하려고 지금 이미 루이시애나의 현대제철이 포스가 공장 짓고 있고 또 최근에는 클리블랜드 클리프 이제 일부 인수하겠다라는 이야기도 하고 있고 결국은 미국의 관세 50%를 피해서 일종의 테리프 점핑이죠. 테리프를 피해서 우리 철강 기업들이 미국으로 진출하는 것이 가속화된다라고 하면 광량이나 포항의 지역경제 피해는 불보듯 뻔하다 이렇게 생각이 듭니다. 바이오시밀러 같은 경우에는 무관세인지 아닌지 확실하게 지금 나오고 있지 않습니다. 그래서 그것도 확실하게 포함시켜야 됩니다. 그리고 말씀하신 디지털 트레이딩이나 또 농축산물에 대한 여러 가지 비관세 장벽에 대한 압박은 조만간 시작될 것 같습니다. 그러니까 지금까지 한 포괄적 협상은 이제 끝났지만 구체적이고 향후 우리 이번 협상의 성패를 결정지을 추가 협상들은 이제 시작이다 이런 생각입니다. 그리고 마지막 질문이 아까 미국이 이 정도로까지 하는 미국의 사정에 대해서 특별히 분석이 그러니까 중국하고 미국이 강하게 나가다가 중국의 수출 통제라는 강력한 벽에 부딪힌 것 같습니다. 그러다 보니까 미국으로 투자를 끌어와야 되고 이 투자를 할 수 있는 경제력이 있는 나라 중에서 미국의 요구를 뿌리치기가 어려운 나라, 다시 말하면 미국의 안보적으로 상당히 의존하는 나라를 중심으로 지금 투자를 유도하고 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 아시다시피 일본에 5,500억 뭐 유럽은 기업들이 자발적이지만 6천억 불, 한국에 지금 우리도 조선 1,500억 불 그리고 정해지지 않은 2천억 불이지만 1차 정상회담 때 우리 기업들이 또 1,500억 불 약속했습니다. 합쳐서 5천억 불입니다. 대만에 대해서 지금 미국이 5천억 불 투자를 요구하고 있습니다. 그래서 이게 어떻게 보면 미국의 안보 우산 아래 있는 나라들부터 어떻게 보면 좀 달달 볶고 조져가지고 투자를 받아내겠다라고 하는 지금 그런 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 우리 최 대사님은 추가적으로 하실 말씀 짧게. 간단히 포인트 하나만 더 추가를 말씀드리면, 아까 이제 여기 그 한미 간의 전략적 투자를 위한 국내 입법안이 제출이 됐다고 얘기를 했는데, 이와 관련해서 국내에서는 사실 여야 간에 굉장히 그 쟁점으로 등장하고 있는 것이 전략적 투자 MOU를 국회 비준을 받아야 되느냐 하는 여부를 둘러싸고 여야 간의 이제 입장이 이제 갈리고 있습니다. 그래서 이것도 한번 저희가 좀 관찰을 해야 될 사항이고요.
또한 미국에서도 이 법적인 분쟁이 지금 계속되고 있는데 뭔가 하면 트럼프가 부과하는 관세, 특히 이제 국제경제 비상수권법에 따라서 부과하는 상호관세가 대통령의 권한에 합당하느냐를 두고 지금 1심하고 2심에서 미국 정부가 패소를 한 상태입니다. 그래서 지금 연방 대법원 판결을 명년 한 1월 초쯤 기다리고 있는데 만일 거기에서도 대통령이 월권을 했다 이렇게 판단이 되면 미국이 추진하는 이 관세 정책의 근본이 흔들릴 가능성도 있고 그 파급 효과가 굉장히 클 걸로 예상됩니다. 예, 이완다 씨, 일본은 우리 앞서가지고 이제 미국하고 비를 했지 않습니까? 근데 그것 때문에 우리가 조금 어려워졌다고 보는 시각이 있어요. 왜냐하면 그 전에 했던 유럽하고의 딜을 보면 유로피언 컴퍼니, 유럽 기업들이 투자를 한다 이렇게 돼 있는데 일본 경우에는 일본 정부가 돈을 주도록 이렇게 돼 있거든요. 그러면서 우리 보고 이제 일본을 카피하라는 쪽으로 이제 압박이 있었고요. 그러다 보니까 우리 국민들 일본에서 이게 일본이 우리한테 굉장히 뭐랄까 바람직하지 않은 프레임을 깔아버렸다 이렇게 보는 시각이 있습니다. 일본에서는 어떻게 평가하면 제가 묻는 그 포인트에 대해서 어떻게 생각하시는지. So in the case of Japan, on the investment issues and the $550 billion, and now Japanese government, Mr. Akadawa, he is in charge of this trade negotiation, and he said that, okay, 2 or 3% of this $550 would be equity, and the 90% of the profit from this equity attributed to the United States. President Trump enjoyed 90% profit of this equity. And Mr. Akadawa also added, this part of this equity can be derived from the profit on the holdings of foreign reserves. Minister of Finance of Japan has a huge amount of foreign reserves, mostly US dollar, $1.2 or $1.3 trillion. Every year there is an interest revenue. And so by utilizing this interest rate revenue, we can accommodate the US request on the equity part. And that the remaining part, mobilizing the credit from the government-affiliated institutions, and also the private companies. Recently, there have been a proposal by the group of Japanese companies. If there are any projects in the United States to make investment, and they raise the hand, we are going to make investment in the United States, and so, and the total sum of this proposal is amounting $400 billion. So not yet reached $550 billion. But I find there is a possibility, we are in the process of negotiation. Both US side and Japanese side have consensus in which area we are going to make the investment. One of the candidates is LNG project in Alaska. 10 years ago, a Japanese trading company made assessment cost-benefit analysis and found no excess benefit, only costly and abandoned this project. But nowadays, Alaska government is saying that we are prepared to make infrastructure, pipeline, and so on. And then it's increasing possibility Japan will support this LNG project and securing this common to Korean agreement on this negotiation. And the others, electricities or important materials, I find it's very crucially important. Rare earth is the checkpoint, choke point, for trading partners of China. If really China take export control very strictly, create a big impact on not only United States but other countries, we should prepare strengthen the global value chain of important materials. And I find
it's a good thing. US and Japan and just together explore new sources of their Earth, not only United States but the surrounding sea. Japan, there is some possibility, potential in the deep sea. Before I had heard this story about 20 years ago, it's too costly to explore this deep sea, minings of their Earth. But now today, cost is higher, and so price is now higher this Earth. But possibility to continue this project and so on. So therefore, I think there may be some consensus making could emerge between Japan and the United States, and hopefully together with Taiwan and Korea, just a joint project, as a joint project. You mean on Alaska LNG project? Okay. 지금 12시 10분인데요. 원래 프로그램은 12시 10분까지입니다. 근데 시간이 많이 지체되기 때문에 아까 우리 TV조선 측하고 제가 세션을 12시 반까지 끝내겠다고 말씀을 드렸습니다. 그렇게 참고해 주시고요. 그 미중 간의 합의에 대해서 잠깐 짚어보고 기술 경쟁으로 넘어가도록 하겠습니다. 김현욱 교수님, 이번에 미중 간의 합의를 보면 흔히 언론에서 이게 시스파이어 1년간의 휴전이다 이렇게 표현을 하고 있거든요. 이게 그렇다면은 상당히 이제 원앤오프 합의됐다가 또 다른 형태의 갈등으로 이어지고 또 합의됐다가 갈등을 서로 간에 이렇게 좀 전략적으로 관리해가는 그런 형태의 상황이 좀 계속될 걸로 보십니까? 아니면 이게 어떤 상당히 지속성이 있는 합의라고 보십니까? 지금 양국이 지난 에이펙 회담 때 있었던 그런 이제 양국 정상간의 회담 전에는 상호에 이제 거의 초급 포인트를 이렇게 건드리면서 상당히 굉장히 위협적인 그런 태도를 취해왔었는데 그 1년간의 유예라는 거는 일단 물러설 수도 없지만 그렇다고 해서 지금 당장 그게 시행이 되면은 굉장히 피해가 큰 그런 상황에서 어떤 약간의 시간 벌기 정도일 뿐이라고 생각이 되고 또 다른 이제 어떤 문제가 불거질 경우에 또 다른 이제 또 상호의 서로 굉장히 서로 위협적인 그런 조치들이 나올 수밖에 없는 그런 상황이라고 봅니다. 그래서 계속 반복되는 그런 구조를 보이지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고요. 이제 이런 점에서 보실 수 있다시피 미중 양국 간의 갈등은 단순히 그냥 어떤 무역 관계 그리고 어떤 무역 수지를 어떻게 바꿔보자 이런 이제 차원을 훨씬 넘어서는 기술 안보 그리고 이제 공급망의 백권 다툼 이런 이제 구조적인 그런 문제이기 때문에 그러한 갈등들이 이제 계속적으로 이렇게 좀 고착화되는 그런 모습이 보일 거라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 시간이 좀 그러니까 제가 기술 테크놀로지 컴피티션 쪽으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아침 앞서 있었던 여러 가지 프레젠테이션에서도 이 넥스트 제너레이션 테크놀로지, 특히 AI, 퀀텀, 바이오 이런 것들에 대해서 누가 이 리딩 엣지를 잡느냐 하는 게 1등, 2등은 이미 소용이 있는 것 같아요. 누가 리딩 엣지를 잡느냐에 따라서 $1 트릴리언 밸류의 기회를 누가 잡느냐 이런 겁니다. 그래서 지금 사활을 그런 경쟁이 벌어지고 있다고 보는데요. 특히 이제 미국하고 중국 간입니다. 중국은 정부가 추가적으로 해가지고 엄청난 이제 펀드를 시장에 투입을 하고 있죠. 이는 보이는 손해입니다. 대놓고 이제 이 보조금을 주고 지원금을 내놓고 이런 거죠. 이런 생각을 해봅니다. 기술이 발전하기 위해서는 시장에서는 반드시 경쟁이 있어야 됩니다. 또 국가 간의 경쟁을 하든 기업 간의 경쟁을 하든 경쟁이 있어야 되고 이렇게 엄청난 미래 먹거리의 투자, 기술은 기업에게만 맡겨놓을 수 있느냐. 그럼 결국 거기에 대한 정부의 어떤 인프라, 내지는 캐피탈 동원에 대한 정부의 역할이 이네리더블하다.
그거 보는 것도 일반적인 관측인 같아요. 그런 측면에서 보면 과연 미국식의 마켓 이코노미가 그런 역할을 하기가 되게 쉬울 것이냐, 아니면 중국식의 스테이트 캐피탈리즘, 이 그런 식의 어떤 리딩으로 해가는 것에 훨씬 이펙티브하고 이피션하게 할 수 있을 것이냐 라는 질문을 하게 돼요. 그래서 미국이 지금 굉장히 그 여러 가지 형태의 조치들을 내놓고 또 모빌라이즈 할 수 있는 그런 그 아이디어들을 내놓는 것 같은데요. 뭐 이런 부분에 대해 가지고 우리 허인 교수님, 과연 이런 형태의 기술 경쟁에서 정부가 기업에게만 맡겨놓을 수 없는, 기업 혼자서는 어포드 할 수 없는 캐피탈과 인프라를 깔아놓는 리딩 역할을 누가 앞서 나갈 수 있을지, 뭐 그런 점에서 어떤 얘기가 가능할까요? 굉장히 어려운 질문인데요. 우선 중국 보면 2001년 WTO 가입하면서 아메리칸들이 미국 몸을 꺾었죠. 그래서 미국과 같이 시장 경제로 가면 서로 다른 꿈을 꿨던 것 같아요. 중국도 잘 살 수 있을 것이다, 그렇게 생각을 했고, 안정적인 어떤 경제 구조를 만들 수 있다, 이렇게 생각을 갖고, 미국은 중국이 WTO 가입하고 시장 경제로 이행하면서 민주주의도 상당히 번창할 것이다, 이렇게 이제 본 거죠. 근데 중국이 결정적으로 흔들린 거는 2008년 글로벌 금융위기 같아요. 그때 실질적으로 미국에 대해서 우리는 앞으로 과연 선생님의 길을 어떻게 그동안 따르려고 했는데 어떻게 해야 되나요? 라고 하는 질문도 하고, 그래서 중국몽은 그때부터 싹트기 시작했고, 그러면서 나타난 게 일종의 중국의 수정주의 내지는 극단적인 소위 국가자본주의, 스테이트 캐피탈리즘이 아니라 엄청난 그 시장 개입을 보조금을 중심으로 하고, 그리고 각국의 지적재산권도 필요할 때마다 침해하고, 그리고 다른 나라의 조치에 대해서 필요하면 경제적 강화 또는 보복도 주저하지 않는 이런 어떤 방식으로 나온 거죠. 거기에 대해서 각국의 반응은 그럼 우리도 그런 중국에 대한 지나친 의존도는 낮춰야겠다. 그래서 나온 정책들이 이제 온 것만은 어떻게 안정적으로 가져갈 것인가, 그리고 우리나라의 데이터와 주요 인프라를 어떻게 보호할 것인가, 그리고 우리가 가진 지적재산권, 그리고 핵심 기술을 어떤 식으로 유출을 방지할 것인가 라고 하는 정책을 이제 많은 나라들이 수립한 거죠. 그러면서 중국은 아시다시피 구조적 문제들이 여러 가지가 있는데, 부동산도 있고 지방정부 부채도 있고, 그 중에 가장 큰 것 중에 하나가 공급자들을 엄청난 보조금으로 경쟁을 시켜가지고 그 중에 살아남는 기업들이 기술력을 향상시켜서 세계적으로 경쟁한다라고 하는, 다시 말하면 인위적인 공급과 수요의 미스매치를 가져옴으로써 항시적으로 경제가 초과 공급에 시달리는 이런 구조를 만든 거예요. 그래서 그 초과 공급된 거는 다른 나라로 이제 저가에 덤빈다는 이런 상황이 되는 거죠. 그런데 그 사이에서 그러면 소득이 없었냐? 상당히 따라잡았죠. 상당히 따라잡았죠. 지금 중국 경제가 주가는 것 중에 하나가 기술 자리 아닙니까? 그래서 기술의 상당 부분은 따라잡았지만, 많은 보고서들이 조금 어디에서 쓰느냐 해서 좀 다르지만, 그래도 여전히 미국의 혁신 기술 또 미국의 혁신 생태계에는 여전히 못 미치고 있다라고 하는 게 일반적인 평가 같아요. 그래서 과연 두 나라가 이런 기술 패권이 앞으로 어디로 갈 것인가라고 하는 것들은 우리한테도 굉장히 주는 임플리케이션이 크다고 생각을 합니다. 그래서 한쪽으로는 미국이 중국을 기술 굴기를 누르고 있지만, 또 한편으로는 우리로서는 미국의 기술 굴기를 누르는 여러 가지 수출 통제나 투자, 인바운드, 아웃바운드 통제나 여러 가지 섹션들에 대해서 중국이 본격적으로 경제 강화 보복을 할 경우에는 우리로서는 굉장히 타격을 볼 수밖에 없는, 그래서 우리로서도 미국과 이번에 여러 가지 동맹을 확대했지만 한편으로는 중국하고의 협력 공간도 조금씩 넓혀가야 되는 게 아닌가, 그런 생각을 합니다.
마침 사전에 저에게 이렇게 전달된 질문 중에 하나를 보면, 지금 뭐 지정학적 또 특히 미중 간의 기술 경제에 우리 긴장이 고착화되는 상황에서 한국이나 일본 같은 중간에 낀 나라들이 공급망 안정과 시장 확보를 위해서 우선적으로 고려해야 될 전략이 무엇일까요? 라는 질문이 와 있습니다. 굉장히 어려운 질문입니다. 우리 김 교수님 혹시 답이 계신가요? 좀 짧게 해주시죠. 네, 감사합니다. 그 기업들의 입장에서 볼 때도 상당히 답답한 그런 환경들이 지금 만들어지고 있는 것 같습니다. 근데 이제 그 우리 기업들뿐만 아니라 그 일본의 기업들의 경우에도 지난 트럼프 1기 정부 때 이제 보호무역주의가 이제 확장이 되고 미중 간의 어떤 기술 패권 경쟁이 그 바이든 정부를 이제 지나가면서 더 심화되는 그런 모습을 이제 목도를 하면서 이미 그 차이나 플러스 원의 전략들을 좀 실행을 하고 있는 거죠. 그래서 어떤 공급망 다변화 정책들을 기업 스스로 이렇게 좀 개척해 나가고 있는 그런 상황으로 보입니다. 또 한편으로는 그 정부 차원에서도 이러한 조금 장려를 해왔던 것이 이제 기업들이 이제 수익성이 어떤 확보가 되면 예를 들어서 지난 그 바이든 정부 때 그 IRA에 대한 대응처럼 이 수요가 있는 지역에 이 기업들이 들어가서 거기서 공장 건설을 하고 자본 투자를 해서 뭔가 공급망의 안정적인 그런 운종을 도모한다는 그런 전략들도 이제 같이 있습니다. 네. 그 키워드가 다변화라는 게 제 귀에 쏙 들어오는데요. 사실 뭐 다변화 굉장히 필요하죠. 이원다 이사장님, 특히 일본은 지난번에 이미 한번 중국이 히토류에 관해서 엑스포트 컨트롤 조치를 취하면서 굉장히 어려움을 겪었죠. 그다음 그 뒤로 이 다변화를 해가지고 지금은 그거 좀 더 많이 내려갔다고 하는데도 제가 보는 데는 아직도 히토류에 관한 한 이거는 모든 나라의 초크 포인트입니다. 미국도 그러고 한국도 그러고 일본도 그러지 않을까 싶은데요. 과연 지금 그렇게 한번 일이 있고 난 다음에 일본의 상황은 히토류에 관해 굉장히 많이 호전이 되고 있습니까? 그 다변화의 효과가 이제 일어나고 있는가요? 우리가 배울 만한 교훈이 있을지 제가 여쭙습니다. Thank you very much. On this issue, Japan really had the problem of export control. That was the year 2010. There had been an event that the China's trawler just collided with the Japan's coastal guard boats, and Japanese government arrested the captain of the Chinese trawlers, and China adopted the export ban of rare earths. And Japan faced this problem, and together with other countries brought this case to the WTO. This is just violating the trading rule. And the final outcome coming 2015. So it took 5 years. In between, there had been also another Senkaku Island problem. At that time, Noda cabinet nationalized the Senkaku Island, and China also got angry. China assumes Senkaku Island, and even sometimes mention Okinawa Island. This is all the territory, something, And so it takes so long time to have a solution, And again, there is recently there have been some statement by new Prime Minister Mr. Takaichi on the Taiwan contingency about the behavior of the Japanese side relating to the collective security issue, how to define this coverage of this collective security for Japan.
And maybe she stated this so clearly, even though the United States also very cautious vis-a-vis Taiwan contingency issue. And so kind of ambiguity strategy they are taking. Not say so clearly, you know, but Biden administration, Mr. Biden just made an announcement there is a military invasion into Taiwan by Chinese army. Then we are prepared to just to defend Taiwan. That immediately after the statement, White House always, you know, calm down. You know, we are maintaining the same line of you know this policy, the contingency. I find it's a good thing for Japanese government to maintain this kind of approach, you know, after the statement of the Prime Minister Takaichi. Maintain the traditional course of policy or no change. But it takes time, and in between we have made serious effort diversification of the rare earth sources, you know, various places. Now joint project with Australia and the United States, and I find during the Biden administration there has been a framework, you know, Indo-Pacific Economic Framework. Under the Trump version 2.0, this is abundant. But utilizing this framework, we made effort to reconstruct global value chain. Whereas it has some success, I find. And I think it's a good thing to revive this international cooperation. If IPEF does not work, maybe extending the framework of quadrilateral framework and extending to other part of the Asian countries, and discuss on this, you know, cooperation on this areas. 그 다변화가 정말 키워드 같은데요. 근데 이번 G20 회의가 끝나는 연습의 사이드라인에서 그 뉴스 중에 하나가 중국이 주도가 돼서 소위 히토류를 공급하는 라인, 스플라이 라인 쪽에 어떤 녹색 동맹이라는 말이 등장을 하더라고요. 그 보면은 대충 이제 영토가 넓거나 히토를 많이 이제 매장이 있는 그런 나라들이 좀 힘을 합쳐보자. 야, 이거 이렇게 되면 진짜 공급은 공급대로 힘을 합치고 수요가 필요한 산업국 쪽에서는 산업국대로 다변화를 나려가려고. 그래서 이 진영 간의 대립이 계속 진행이 되지 않을까, 이런 참 이 긴장된 그런 상황이 계속될 것 같습니다. 제가 마지막으로 이 미중 갈등 이런 식으로 계속되면은 소위 공급망의 단절, 이건 진짜 existential threat입니다. 언제 어디서라도 생길 수 있는 그런 리스크죠. 그렇다면은 하나의 아이디어죠. 이런 공급망의 단절 또는 그 어떤 갈등의 주인공, 프로타고니스트죠. 주인공들이 없는 그룹을 만들어가지고 그 그룹 안에서나마 조금 더 이 프리 트레이더 쪽에 가까운 그런 걸 해보자 하는 생각을 누구라도 해볼 수 있을 것 같아요. 아까 우리 이완도 상도 그 말미에 CCTPP 이야기를 하셨죠. 그 CCTPP에 보면 지금 미중 갈등의 주인공이 미국도 없고 중국도 없습니다. 그런데 아시아태평양에 트레이드가 중요한 나라들은 다 거기에 들어앉아 있어요. 그렇다면 그런 형태의 그룹들이 좀 활성화하면서 다자주의를 결코 포기하지 않는 그런 일이 필요하지 않을까. 이제 그런 게 아까 모두에 우리 김현욱 박사께서 WTO가 지금 펑션하고 있지는 않지만 아주 죽은 건 아니다. 그 룰은 계속 살려나가야 될 필요가 있지 않느냐. 또 한편 또 트레이드가 중요한 나라들끼리는 계속 FTA도 하고 무슨 그룹을 좀 해놓은 게 필요하다. 그 다음에 미국에 대해서는 미국대로 단기적으로 폴리시 대응을 해야 된다. 이렇게 이 삼층적인 아까 3티어라고 그랬나요? 3레이어라고 그랬나요? 그런 형태의 대응이 필요하지 않나고 말씀하셨는데요. 우리 최수영 대사님, 거기에 대해서 아주 전문가신데 CPTPP가 과연 답일까요? 이런 부분하고 마지막입니다. 왔는 질문 중에 보면은 이 관세 정책 같이 이렇게 미국 트럼프 대통령의 관세 정책이라고 딱 되어 있습니다. 급작하게 우리 리스크로 딱 당면이 될 때 한국이 가장 먼저 대비해야 할 적극적인 리스크 관리 조치는 뭐라고 보십니까? 라는 질문이 저한테 와 있어요. 이 두 가지 좀 답변해 보시고 세션을 끝냈으면 합니다. 예.
굉장히 어려운 질문인데요. 아시다시피 지금 다자간 통상 체제는 거의 마비가 되어 있습니다. 지금 WTO 제네바에 활동을 하고 있습니다만 실질적으로 규범을 만드는 기능이라든가 분쟁 해결 기능은 전혀 작동을 하지 않고 있는 상황에서 지금 이제 미국, 중국이 주도하는 일방주의가 지금 그 히메이안 일방주의가 통상 질서를 지금 재편을 하고 있는 이런 상황이고 이런 추세가 앞으로 장기화될 걸로 봅니다. 그래서 지금 여기에 대한 대안으로 지역협력협정이라든가 FTA라든가 이런 이제 얘기들이 좀 나오고 있는데 실제로 지금 한미 간의 이번에 무역 합의를 보더라도 기존의 한미 자유무역협정에서 양국이 누렸던 상호 영세화, 관세를 다 없애는 영세화 합의가 완전히 무력화돼 버리거든요. 미국은 관세를 15%로 갑자기 올리고 한국은 원래 향유하던 0%의 관세를 그냥 그대로 유지하고 있는 이런 상황인데 굉장히 불평등한 거죠. 다자간 통상 체제의 핵심적인 원칙은 비차별입니다. 근데 지금 트럼프하고 미중 간 갈등 속에서 이루어지는 관세 정책은 굉장히 노골적인 차별 정책이거든요. 이 양자의 체제가 공존해 가기는 굉장히 어려울 걸로 봅니다. 저는. 그래서 대안으로는 지금 CPTPP 얘기가 나오고 지금 아태 지역의 FTA, 아시아 퍼시픽, FTAAP 얘기가 나오고 있는데 실제로 FTAAP라고 하는 건 어떤 이론적인 아이디어나 어떤 목표 지점이라고 볼 수 있고 현실성이 굉장히 없다고 볼 수가 있고요. CPTPP는 저는 한국이 가입하면 저는 좋겠다고 생각합니다. 사실은 대안으로 볼 수 있는 것은 어떤 반도체라든가 배터리라든가 이런 어떤 분야별 협력이라든가 또는 복수국 간 협정, 서로 가치를 공유하는 국가들끼리 협정을 체결하는 어떤 소다자 협력 이런 것들이 하나의 대안으로 될 수 있기 때문에 CPTPP 가입은 한국은 저는 당연히 해야 된다고 생각을 하고 있는데 아마 이제 정치하시는 분들은 우리가 CPTPP 가입하면서 혹시 우리가 추가로 농산물 분야라든가 이런 데서 양보할 부분이 있다고 생각을 하게 되면 민감하게 생각을 해갖고 지금 빠른 가입을 좀 주저하고 있는 그런 느낌을 제가 받고 있습니다. 그 다음에 이제 이 트럼프 관세 정책에 대한 어떤 그 리스크 대비를 어떻게 할 것이냐. 사실은 이게 지금 트럼프 정책은 예측 불가능하고 트럼프가 아침에 하는 SNS 내용이 오후에 또 바뀌고 막 이런 상황이기 때문에 사실은 즉각적인 대응을 하기가 굉장히 어려운 상황이긴 합니다만은 지금은 자유무역 질서가 퇴조를 하고 힘에 기반한 양자 간 무역 질서가 새로 이제 만들어지는 이런 상황이기 때문에 저희 우리나라 입장에서는 무역 의존도가 굉장히 높은 이런 나라 입장에서는 어떤 이런 변화되는 환경에 적극적으로 대응할 수 있는 정책하고 입법을 해야 된다고 봅니다. 예를 들어 갖고 지금 외국인 투자 규제라든가 그 다음에 이제 공급망 안정화 문제라든가 그 다음에 이제 어떤 핵심 광물이라든가 원자재에 대한 어떤 대외 의존도 축소라든가 이런 것들이 단순히 5년간 바뀌는 정부의 정책만으로 수행하기 굉장히 어렵습니다. 이건 국회가 입법을 해야 되고 이 입법이 앞으로 계속 일관성 있게 추진돼야 된다고 생각을 하고요. 그리고 마지막으로 가장 중요한 것은 미국의 일방 조치에 대해서 중국이 똑같은 상호 대응 조치를 취하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 무역 의존도 높은 우리나라 입장에서는 이런 어떤 강대국들의 통상 정책을 굉장히 면밀하게 모니터링을 해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 거기 말씀인데 좋은 말씀 잘 들었는데 우려되는 점 좀 말씀드릴게요. 전에 최 대사님 말씀하셨는데 미국이 중국의 그런 어떤 국가 개입주의적 여러 가지 정책들을 그대로 뺏기고 있고 EU는 또 거기에 대해서 미국 걸 뺏기고 있고 또 미국의 제도가 나오면 중국은 거기에 대해서 또 카운트하는 지금 법안들 정책들이 나오고 있기 때문에 과연 앞으로 미국과 중국을 빼는 많은 나라들이 특히 EU는 지금 자기들 이야기로는 가치에 가까운 value based protectionism 이런 이야기 하는데 주로 이제 환경이라든지 여러 가지 가버넌스 문제라든지 이야기를 합니다. 그렇지만 EU 자체도 거대한
보호주의의 캐슬로 성으로 지금 되어가고 있거든요. 그렇다면 과연 세계에서 자유무역을 견인할 주체가 어디가 있는가? 특히 중국이 과잉 공급이 구조적인 문제가 되면서 중국 상품이 제품에 대한 각국의 소위 트레이드 레미디, 무역 구제들, 반등핀 상계관세들이 쏟아지고 있거든요. 그래서 이 가운데서 과연 어떤 나라들이 중심이 되어가지고 뭔가 자유무역을 앞당길 수 있는 모멘텀을 마련할 수 있을까에 대해서 상당히 좀 회의가 들고요. 마지막으로 지난번에 한국경제협회하고 피터슨하고 OECD 공동 국제 컨퍼런스 했는데 거기서 나온 이야기예요. 한국이 CPTPP와 EU를 합치는 그 역할을 좀 가교 역할을 했으면 좋겠다 이런 이야기를 했습니다. 그래서 한국이 만약에 EU가 그런 한계가 있지만 뭔가 중간에서 지금 CPTPP 멤버 아니잖아요. 근데 저는 개인적으로 CPTPP 가입해야 된다고 생각하는데 아마 가입을 한다라고 하면 마지막 기간이 내년까지 정권 초기에 하지 않으면 이런 소다자주의 협의체에 들어가는 것은 정치적인 동력을 상당히 상실하고 또 정치화되는 그런 경향을 보여왔거든요. 그래서 우리 정부가 만약에 CPTPP에 가입하고 또 CPTPP와 EU를 엮는 가교 역할을 하려고 한다라고 하면 시간이 굉장히 급하다 이런 생각을 합니다. 네. 고맙습니다. 탄장 적었습니다. 이 시간 다 됐고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 제 결론은 주변을 잘 살피고 살길 찾자 이겁니다. 감사합니다. 고맙습니다. 출연해주신 모든 연사분들과 또 좌장으로 수고해주신 김종훈 전 통상본부장님께서 네, 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 보내주세요. 네, 이것으로 오늘의 첫 번째자 오전 세션을 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 점심 식사 후에 찾아뵐 텐데요. 오후 1시 30분에 찾아뵙고 오후 세션을 진행하도록 하겠습니다. 참석자 여러분들께서는 오후 세션 시작 10분 전에 우리 행사장에 입장을 해주셔서 착석해 주시면 감사하겠습니다. 저희는 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 대박.